chuỗi sự kiện, doanh nghiệp, gia đình và chiến thuật tăng lợi nhuận để cấp số nhân có Santos CBD Firm xin phép được bắt đầu. Xin mời quý vị hướng mắt lên màn hình để thưởng thức một đoạn clip đặc biệt chúng tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Theo bạn, doanh nghiệp gia đình quan trọng như thế nào? Câu trả lời ngắn gọn là rất quan trọng. Trên 70% các công ty trên thế giới là doanh nghiệp gia đình và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Các doanh nghiệp gia đình giữ vai trò quyết định trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thực tế thì các tập đoàn lớn trên thế giới tồn tại và phát triển qua hàng chục thế hệ chủ yếu là doanh nghiệp gia đình, nhưng không dễ dàng gì đối với họ để làm điều đó. Khi người sáng lập có tiền, khi người kế thừa không thể đáp ứng được những kỳ vọng của thế hệ trước, khi có sự tham gia của cổ đông mới, khi sáp nhập, khi quy mô lớn, những bê bối, khi những câu chuyện cổ tích về tình yêu rừng trong công ty không bao giờ có thật, đó là thách thức cho sự sống còn. Làm thế nào để doanh nghiệp gia đình có thể chuyển giao qua nhiều thế hệ? Để làm được điều đó thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất doanh nghiệp gia đình. Theo Wikipedia, doanh nghiệp gia đình nghĩa là loại hình công ty trong đó các thành viên trong gia đình, gia tộc nắm phần lớn vốn điều lệ, tài sản và quyền quản trị điều hành công ty. Có những công ty do một gia tộc nắm 100%. Thực tế thì có những doanh nghiệp gia đình chuyển giao đến 18 thế hệ với hơn 1.000 cổ đông, như công ty Colonial trong lĩnh vực sản xuất rượu ở Tây Ban Nha. Thế nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp gia đình bế tắc trong việc chuyển giao và thất bại ngay ở thế hệ thứ 2 hay thứ 3. Chẳng hạn như Gucci chỉ đến thế hệ thứ 3, những thành viên trong gia tộc tranh giành nhau dẫn đến hỗn loạn và cuối cùng tài sản của doanh nghiệp bị các quỹ đầu tư quản lý. Ở Việt Nam chúng ta có thể phân loại các loại hình doanh nghiệp bao gồm: một, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hai, doanh nghiệp có vốn liên quan đến các tổ chức chính phủ; ba, doanh nghiệp hoàn toàn không có vốn liên quan đến các tổ chức chính phủ ở nước ngoài. Mô hình doanh nghiệp gia đình và hộ kinh doanh cá thể hay trục năm thứ ba được hiểu là các doanh nghiệp xây dựng giống như văn hóa của một gia đình. Nhắc đến doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam, phần lớn mọi người đều hiểu rất đơn giản, đó là nơi những thành viên trong gia đình cùng tham gia vào vận hành và quản trị công ty. Việc hợp tác trong công việc chủ yếu dựa vào mối quan hệ thân tín, làm việc trên cơ sở niềm tin và thực sự có nhiều bất cập trong quá trình. Nếu hiểu như vậy, hẳn là chúng ta đang tự giới hạn sức mạnh của loại hình doanh nghiệp gia đình. Trước những bất cập đó, Ascentos CBD Firm, đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực huấn luyện doanh nghiệp, sử dụng hệ thống Ascentos, hệ thống huấn luyện doanh nghiệp số 1 thế giới, đã và đang tập trung vào chiến lược phát triển doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam. Theo chúng tôi, doanh nghiệp gia đình phải là gia đình của các doanh nhân. Doanh nghiệp gia đình phải là nơi những thành viên trong doanh nghiệp, dù là thành viên trong gia đình người sáng lập hay ngay cả các thành viên bên ngoài không liên quan đến dòng tộc của người sáng lập, vẫn được đối xử như những thành viên trong gia đình. Tất cả tạo ra điều kỳ diệu, đó là văn hóa doanh nghiệp gia đình chiến thắng. Để làm được điều đó, chúng tôi đã và đang thực hiện chuỗi sự kiện doanh nghiệp gia đình và chiến lược tăng lợi nhuận theo cấp số nhân, với việc mời các diễn giả hàng đầu thế giới trong lĩnh vực doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam để trực tiếp đào tạo huấn luyện cho trên 5.000 doanh nghiệp, giúp họ xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình chiến thắng, tự giúp doanh nghiệp có thể tồn tại mãi về sau, ngay cả khi chủ doanh nghiệp không còn bị mất. Tháng 12 2017, chúng tôi tập trung vào 8 chìa khóa quản trị doanh nghiệp gia đình. Được diễn giả Emilio Gonzalez đến từ Mexico, người đã trực tiếp huấn luyện 91 doanh nghiệp gia đình trên toàn thế giới thực hiện. Với sự kiện này, chúng tôi giúp các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam tìm cách xây dựng tầm nhìn và khẳng định vị thế của doanh nghiệp gia đình thông qua chỉ số tài chính. Chúng tôi giúp mọi người phân biệt đâu là doanh nghiệp gia đình và các loại hình doanh nghiệp khác. Chúng tôi đem đến những chìa khóa để hệ thống hóa cho doanh nghiệp gia đình. Chương trình tập trung vào phương pháp để chuẩn hóa doanh nghiệp gia đình về tài sản, quyền thừa kế, di sản, kiểm soát cảm xúc, chiến lược truyền thông trong doanh nghiệp gia đình cũng được làm rõ trong sự kiện. Tháng 3 2018, chúng tôi tập trung vào việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình, biến doanh nghiệp gia đình thành gia đình của các doanh nhân. Tại sự kiện này, chúng tôi giúp khách hàng biết cách làm thế nào để chọn nhân viên phù hợp với doanh nghiệp, làm thế nào để chọn khách hàng, nhà cung ứng, nhà đầu tư phù hợp, làm thế nào để chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp gia đình truyền thống thành một doanh nghiệp gia đình vận hành hiệu quả mà không cần đến sự có mặt của chủ doanh nghiệp. Chúng tôi giúp người tham dự xây dựng một đội ngũ gắn kết, hỗ trợ cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp gia đình. Sự kiện được trực tiếp đào tạo bởi diễn giả Cynthia Withazia, là coach nữ đầu tiên được vinh danh tại Ascentos Hall of Fame, giải thưởng danh giá nhất của Ascentos Global. Tiếp nối thành công đó, chuỗi sự kiện doanh nghiệp gia đình và chiến lược tăng lợi nhuận theo cấp số nhân được tiếp tục diễn ra vào ngày 20 tháng 6 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ này, chúng tôi tập trung vào những các doanh nghiệp xây dựng đòn bẩy, tài chính, nhân sự và đào tạo, công nghệ và hệ thống, tiếp thị và bán hàng, thông qua văn hóa doanh nghiệp. Sự kiện được trực tiếp đào tạo bởi coach Andrew Justin,
Một trong những master coach giàu kinh nghiệm nhất trong hệ thống huấn luyện nghề nghiệp số 1 thế giới, là diễn giả có thể mang lại lợi nhuận gấp hàng trăm lần so với khoản đầu tư của bạn. Làm thế nào để xây dựng đòn bẩy tài chính thông qua văn hóa doanh nghiệp? Làm thế nào để xây dựng đòn bẩy nhân sự và đào tạo thông qua văn hóa doanh nghiệp? Làm thế nào để xây dựng đòn bẩy hệ thống và công nghệ thông qua văn hóa doanh nghiệp? Làm thế nào để xây dựng đòn bẩy tiếp thị và bán hàng thông qua văn hóa doanh nghiệp? Hãy nhanh tay đăng ký ngày hôm nay để tham dự sự kiện để có thể sở hữu những đòn bẩy, nghĩa là đơn giản hóa và hệ thống hóa doanh nghiệp, tự giúp cho bạn tiết kiệm thời gian, năng lượng và tiền bạc, tăng lợi nhuận để các doanh nhân và đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Cảm ơn bộ phim rất là tuyệt vời thưa các chị, và đó cũng là thông điệp chúng tôi cũng gửi đến các chị. Cách đây 6 tháng chúng tôi có dịp được làm việc với một coach số 1 Action Coach Global toàn cầu về một cái chủ đề Family Business, và chúng tôi trăn trở về điều đó và chúng tôi quyết định đưa những cái thông tin đó về đây cho chúng ta, bởi vì chúng tôi nhìn thấy rằng sau nhiều năm chúng tôi làm việc trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện, chúng tôi nhận thấy có một cái điều: tại sao ở Việt Nam chưa có một cái doanh nghiệp nào lớn mạnh, đặc biệt là những doanh nghiệp gia đình chưa thể nào lớn mạnh được như những doanh nghiệp gia đình ở nước ngoài. Và chúng tôi đã đi tìm hiểu câu trả lời, và chúng tôi đã được coach trên video chia sẻ một cái thông điệp, đó là: các chị thân mến, doanh nghiệp của chúng ta là một family business, hay chúng ta muốn trở thành một business family? Và từ cái câu nói rất là thách thức của Emilio, chúng tôi đã trăn trở và đưa chương trình đó về Việt Nam, và đó cũng là lý do chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau xây dựng chiến lược để làm sao phát triển được doanh nghiệp của mình, đặc biệt là doanh nghiệp gia đình. Rất hân hạnh được gặp gỡ toàn thể các chị ở đây, và tôi là coach tên Ngô Hồng Danh thuộc Action Coach CPD Firm, và hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng với các chị. Tôi sẽ là những cầu nối với các chị đến với các diễn giả ở trên này. Một lần nữa kính chào toàn thể các chị ạ. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, có một nhân vật đặc biệt tôi muốn mời lên trên này để thay mặt chương trình. Thưa các chị là người đã tâm huyết với cái chủ đề này rất là lâu, và khi gặp được cái câu thách thức của Emilio là chúng ta muốn xây dựng và phát triển business family, family business hay là business family, thì chị đã trăn trở, chị tìm đủ mọi cách để phát triển chương trình này về Việt Nam, để giúp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Và đó là lý do mà chị đã trăn trở gần một năm nay để có được chương trình ngày hôm nay. Và tôi muốn mời nhân vật đặc biệt này xuất hiện để chia sẻ với chúng ta những lời đầu tiên để khai mạc chương trình. Xin trân trọng kính mời chị Anna Nguyễn Đức Hằng. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Tôi có một giấc mơ là khi tôi được bước chân vào các hội nghị quốc tế, đi với các doanh nghiệp, những tour thành công quốc tế, họ luôn nói cho tôi biết là những doanh nghiệp mà làm nên được rất nhiều thành tích trên thế giới đó là những gia đình. Từ đó tôi có một giấc mơ làm sao để có thể đưa 1.000 doanh nghiệp gia đình của Việt Nam đi ra quốc tế giống như họ. Cho nên tôi quyết định là tìm hiểu mọi cách có thể mời tất cả diễn giả trên thế giới tốt nhất để về Việt Nam, để cùng với chúng tôi CPD Firm hoàn thành cái giấc mơ đó cùng với tất cả các anh chị doanh nghiệp này ở dưới đây. Với 3 chuỗi sự kiện các anh chị đã nhìn thấy và tiếp nối vào tháng 9 và tháng 12 sắp tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện một cái bức tranh về một doanh nghiệp gia đình như thế này. Việc Action Coach sẽ huấn luyện được cho tất cả các chủ doanh nghiệp làm sao vận hành được công ty để đưa công ty đi lên trên toàn thế giới. Tuy nhiên để vận hành công ty đó, chúng ta vẫn cần khách hàng, vẫn cần những người đưa đến tạo môi trường để chúng ta có thể hoạt động kinh doanh. Cho nên hôm nay tôi bằng mọi cách để tiếp cận và mời được tất cả các anh chị ở Việt Nam cùng một cái tầm nhìn với tôi. Họ cũng mong muốn đưa doanh nhân của chúng ta đi nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau. Cho nên tôi mời tất cả các chị đó cùng với tôi bắt đầu chúng tôi kết hợp liên kết kinh doanh để làm sao tất cả các anh chị không chỉ cần có cái công cụ để huấn luyện doanh nghiệp của mình, mà các anh chị có công cụ để tiếp cận được với tất cả doanh nhân trên thế giới, các công cụ tiếp cận được tất cả các cơ hội kinh doanh, làm sao tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được những chi phí nhưng lại mang lại cho cuộc sống
Cho nên nhân dịp ngày hôm nay tôi xin mời các đối tác của tôi cùng lên trên đây ạ. Xin mời chị Mẫu ạ. Xin mời anh Thành Minh Cảnh ạ. Xin mời Long ạ. Tôi giới thiệu các anh chị là đây là một liên minh, chúng tôi sẽ hợp tác với nhau bắt đầu từ ngày hôm nay, và chúng tôi thống nhất với nhau là chúng tôi sẽ tạo ra được một cộng đồng gọi là Gen, tức là một cái cộng đồng mà kiến tạo doanh nhân toàn cầu thông qua một hệ thống e-tour của chúng tôi, và một công nghệ mới nhất hiện nay sẽ đứng ở phía sau để liên kết tất cả doanh nhân trên toàn thế giới lại với nhau và làm chúng ta có một môi trường để làm ăn toàn cầu. Và tất cả các anh chị tham gia vào đây, ngoài cái chuyện học để mình giỏi hơn, để mình làm doanh nghiệp lớn hơn, thì các anh chị còn có cơ hội để tiếp cận tất cả cơ hội kinh doanh. Và cộng đồng các anh chị nhìn trên đó, và chúng tôi chính thức sẽ thành lập một cộng đồng Gen, một cộng đồng doanh nhân toàn cầu thông qua hệ thống e-tour và công nghệ số 1 hiện nay. Chắc là tôi nói đến giờ rồi, và tôi muốn là tất cả các anh chị trên đây, mỗi anh chị hãy chia sẻ một vài điều để cam kết với tất cả các anh chị ở dưới là chúng ta sẽ làm gì để khi các anh chị đi cùng với chúng tôi và sẽ trở thành được doanh nhân toàn cầu để đưa sản phẩm của Việt Nam chúng ta đón mặt trên toàn thế giới. Chắc là em mời chị Mẫu ạ. Cho một tràng pháo tay cho chị Hằng. Người phụ nữ nhỏ bé nhưng mà không nhỏ bé chút nào. Tôi rất vui được mời đến sự kiện ngày hôm nay, và cái lý do để đến với các bạn, chúng tôi đã bàn bạc với nhau rất là nhiều cuộc họp, và tôi nhận thấy rằng trong cái hành trình trưởng thành và phát triển doanh nghiệp của mình cũng như là các cái công ty thành viên của mình, tôi nhìn thấy rằng là rõ ràng là Việt Nam chúng ta đang cần một cái sự thay đổi về giáo dục, đặc biệt là giáo dục về quản trị và giáo dục về các cái khía cạnh để cho doanh nhân Việt Nam thực sự trở thành một cái doanh nhân Việt Nam mang tính chất toàn cầu. Và đó cũng là cái lý do, cũng là cái sức hút khiến tôi cũng mong muốn đưa học viện Adamco và IDL tham gia vào trong cái chuỗi hành trình e-tour mà chúng tôi muốn kiến tạo ra cho cộng đồng thanh niên Việt. Và cũng rất may mắn ngày hôm nay có các bạn ở đây, các bạn chính là những hạt giống đầu tiên để chúng ta cùng nhau gieo một ý tưởng, gieo một cái niềm tin cho một cái cộng đồng Gen mà chúng ta chị Hằng vừa giới thiệu. Cũng để chia sẻ thêm, chắc là các bạn cũng biết tôi thì là trong lĩnh vực bất động sản, tôi là chủ tịch của Phúc Khang Mitsubishi Việt Nam và cũng là tổng đốc của Phúc Khang Corporation. Đồng thời tôi cũng là chủ tịch của Adamco Việt Nam và chủ tịch của học viện IDL. Hôm nay tham gia vào cái chương trình này thì với Phúc Khang thì giáo dục là một công tác thiện nguyện, cho nên những chương trình giáo dục của Phúc Khang trong suốt những năm qua thì rất ít khi tôi xuất hiện. Tôi giữ ở vai trò chủ tịch và chiến lược. Thì khi được gần gũi và cũng tham gia các cái khóa học của Action Coach, ở trong đây có những gương mặt các anh chị Action Coach ở trong đây đã từng là những coacher đầu tiên của Adamco. Hôm nay tôi cũng thay mặt cho bên Adamco Việt Nam rất là cảm ơn các anh chị đã đồng hành với Adamco trong những cái ngày đầu tiên của khóa học. Và để cho cái cộng đồng Adamco, cộng đồng POE đến ngày hôm nay đã gần 4 năm thì chắc chắn là mình không thiếu được cái sự đồng hành với nhau, và chúng ta muốn phát triển hơn nữa. Thì cái lý do để mà tôi đóng góp cũng như là Phúc Khang đóng góp vào trong cái hệ thống giáo dục, đó chính là cái nỗi niềm bên trong. Khi mình trăn trở 9-10 năm mới ra được một doanh nghiệp và mình vật lộn ở trong cái doanh nghiệp đấy, thì tôi nhìn thấy là các doanh nhân Việt Nam là chúng ta được giáo dục về knowledge, về cái kiến thức rất là nhiều.
thì gần như là thiếu. Không ai khơi được cho mình, không ai push được cho mình để tạo ra được cái động lực cho chính bản thân mình. Và có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, thậm chí là tốt nghiệp tiến sĩ rồi cũng không biết là cái này có phải thực sự là lẽ sống của mình hay không, hay là nó là một cái gì đó và rất là hoang mang. Rồi khi làm việc rồi có nhiều người ra rất là nhiều tiền rồi nhưng mà không hiểu rằng là cái giá trị đóng góp của mình, cái lý do tại sao mình phải đam mê, mình bỏ hết cả gia đình, mình bỏ hết tất cả bạn bè, bỏ hết những cái người thân của mình để đi theo con đường đấy. Và cũng có những nỗi đau nho nhỏ, đó là chúng ta mất chất xám rất là nhiều. Các bạn trẻ thường đi nước ngoài, sau đó giống như các bạn của tôi đi nước ngoài, sau đó là không về nữa. Vậy thì ai sẽ yêu mến Việt Nam? Ai sẽ đưa Việt Nam lên phát triển? Chúng ta. Và cái lý do đơn giản nhất là chúng ta phải giúp chúng ta thôi. Không có một cái công ty nước ngoài, không có một cái con người nước ngoài nào có thể giúp được cái điều đấy nếu chúng ta không nói lên được tiếng nói của mình. Và đó là lý do mà các cái chương trình của Adamco và IDEO muốn gắn kết với Action Code và gắn kết với BTCA để làm lên một cái chuỗi giá trị. Và các bạn nhìn thấy bên cạnh là có một ông Hesman thần đèn Junior sẽ giúp đỡ chúng ta để nối kết và truyền thông những cái giá trị, chuyển giao cho chúng ta những cái giá trị cốt lõi để mà chúng ta gắn bó với nhau. Và bên chương trình của chúng tôi thì chúng tôi đẩy mạnh vào 3 cái mảng. Thứ nhất đó là tư duy, chắc là các bạn cũng biết chương trình DOE là những mô thức thành công, và nó chuyên về động lực để giúp cho các bạn mỗi buổi sáng thức dậy mình ra đi giống như một Hesman, mình ra đi mình thôi thúc chính bản thân mình đóng góp cái điều đấy cho chính mình và cho những cái lý do bên trong của mình. Và cái điều thứ hai đó là chúng tôi dạy những cái chương trình về tâm hồn, trong đó có cả những chương trình về truyền thống, chương trình về lệ sâu, chương trình về gieo hạt, chương trình về tâm hồn, để chúng ta cùng nhau tìm ra được một cái lẽ sống của mình ở cuộc đời này. Và tôi thường chia sẻ với các anh chị rằng là tôi điều hành cái công việc của tôi thì tôi cảm thấy là rất là có năng lượng và rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Mỗi một ngày tôi đang bán cái lẽ sống của tôi cho cuộc đời này. Và mỗi một giây phút chúng ta trải qua làm sao để chúng ta hạnh phúc rằng chúng ta đang trải nghiệm với cái lẽ sống mà mình đã xác định ngay từ đầu và hạnh phúc với điều đấy. Thì khi đó các bạn làm, các bạn sẽ cảm thấy rất là cho chính mình chứ không phải cho ai hết. Và cái giá trị của mình nó có đủ lớn cho gia đình mình không, cho cộng đồng mình không, cho đất nước của Việt Nam của mình không, thì các bạn sẽ xác định được cái quy mô phát triển của doanh nghiệp. Và cái điều thứ ba là bên cạnh đó thì cũng có cái khóa rất là ngắn về leadership, làm sao để trở thành một nhà lãnh đạo và làm sao để lãnh đạo chính mình. Và đấy là những cái lý do mà những cái mô hình giáo dục ở bên Adamco cũng như là IDEO thực hiện. Và đặc biệt năm nay tại sao các bạn mới xuất hiện với học viện IDEO, năm nay thì tôi cũng chính thức sẽ công bố một cái chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ em Việt Nam từ 4 đến 14 tuổi. Đó là chương trình Global Passport. Hiện tại đang được đào tạo tại tháng 2 Thủy Kiêm, và khóa học đầu tiên của Global Passport đó là công dân toàn cầu cho các cái CEO nhí của chúng ta để trở thành một cái doanh nhân toàn cầu. Và hiện tại thì chiêu sinh đã full lớp học hết rồi, cho nên là chia sẻ với các bạn là chúng tôi muốn đóng góp những cái giá trị đấy, và rất vui, rất hạnh phúc được chia sẻ cái giá trị của mình trong cái hành trình mà chị Hằng cũng như là anh Trọng và anh Long đã kêu gọi cũng như là đã chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn tất cả. Mời anh chào ạ. Anh chào bác. Cảm ơn. Bao nhiêu trong số các chị em mong muốn là cái doanh nghiệp của mình sẽ tăng lợi nhuận theo cấp số nhân? Giơ tay cao nói tôi là. Bao nhiêu trong số các chị em là mong muốn là cái doanh nghiệp đó của mình phát triển lâu dài, bền vững và tự động hóa? Giơ tay cao nói tôi là. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Đầu tiên cho phép tôi xin được cảm ơn ban tổ chức, chị Hằng, chị Thanh và Úc và Gia Long đã cho phép tôi ở đây chia sẻ. Thứ hai nữa cũng
cảm ơn các chị đã dành cho tôi cái cơ hội để chia sẻ với anh chị trong vòng cái thời gian rất là ngắn ngủi. Tôi xin phép nói về hai thứ. Một, đầu tiên đó là vấn đề. Đầu tiên là nói về vấn đề. Bản thân tôi cách đây hơn 10 năm cũng khởi nghiệp trong một công ty trước khi PDC ra đời, trước khi 16.000 chủ doanh nghiệp đã tham dự vào với các khóa học của PDC. Nó xuất phát từ những cái vấn đề như thế này. Khi mình làm chủ doanh nghiệp thì nó quá là mở doanh nghiệp ra, nghĩ là mọi thứ nó đơn giản. Nhưng sau khi thành lập doanh nghiệp ra thì từng giai đoạn nó có những cái vấn đề khác nhau. Ban đầu là cái việc đi tìm kiếm khách hàng, rồi làm thế nào tìm kiếm được khách hàng, xong thì lại lo người đâu mà trả tiền cho anh em, rồi lại lo lấy tiền đâu để mà trả cho anh em, cho những cái con người đó. Cứ làm được cái việc này hỏng cái việc kia. Và tôi đang nói với anh chị cái vấn đề áp lực đó là về cái bánh xe doanh nghiệp. Tôi ví nhiều lúc tưởng tượng giống như kiểu doanh nghiệp giống như cái bánh xe đấy, nó có rất là nhiều cái phần. Đầu tiên là cái phần sale marketing, làm thế nào để có được khách hàng, rồi là vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hệ thống, rồi là vấn đề tài chính. Thì cái bánh xe đấy giống như kiểu mình có những cái lăn hoa đó, và những cái lăn hoa đó thì mình cứ, nếu mà cái bánh xe những cái lăn hoa đó mà nó không có cân bằng ấy, thì cái bánh xe nó méo, nó không có lăn được. Có những cái lúc mà mình có thể kiếm được rất là nhiều khách hàng, nhưng mà sau đó mình không có kiểm soát được cái quy trình, không có kiểm soát được cái hệ thống, không có được cái chất lượng tốt, thì cái bánh xe với khách hàng nó nhiều lên, nhưng mà cái kiểm soát chất lượng nó không có đạt được, thì đến khi cái bánh xe nó lăn đến cái chỗ đó nó lại bị méo, nó bị lại khựng lại. Và chính bản thân doanh nghiệp của tôi có gặp rất nhiều vấn đề kiểu như vậy. Rồi có khi cái hệ thống của mình xây dựng rất là tốt, nhưng mà lại không có khách hàng, không có mạng lưới quan hệ. Rồi thì đến lúc mà mình xây hệ thống tốt xong không có khách hàng, không có tiền, thì doanh nghiệp cũng ra đi. Rồi đến lúc có khách hàng tốt, có hệ thống tốt, nhưng mà lại không có tiền, đó, lại hết vốn, lại cạn vốn, lại không có tiền, cái thần tài chính kiểm soát không có tốt, giống như kiểu là một cái doanh nghiệp giống như một cái thùng, tiền rất nhiều, khách hàng rất nhiều, mọi thứ vào nhưng không có kiểm soát được thì nó dò gì. Thì cái bánh xe của mình nó theo hai điểm người đấy, thì những cái lăn hoa đó nó không có tròn, thì cái bánh xe nó không có lăn được. Có thể cái giai đoạn đầu có rất nhiều khách hàng như chị, nếu mà đã va chạm với BNI, Aspenbos rồi, có thể là cái giai đoạn đầu mình thông qua cái mạng lưới của mình có rất nhiều hợp đồng, có nhiều khách hàng, nhưng mà sau đó đến một cái giai đoạn nào đó mình không có kiểm soát được cái chất lượng, không kiểm soát được tiến độ, và cuối cùng mọi thứ nó lại khựng lại. Nhưng cũng có rất nhiều người khi đến gặp PDC xây dựng cái hệ thống rất là tốt rồi, nhưng mà mình đến lúc mà mình cái phần sale marketing mình làm không tốt, lại không bán hàng được, thì đến cái phần đó lại khựng lại. Đó. Rồi một số người, các chị em thì do mải mê làm quá, không có tập trung phát triển bản thân của mình, không có tập trung để tạo ra cái tâm hồn của mình, cái tâm của mình, rồi cái động lực bên trong của mình nó đủ lớn, mình mệt mỏi, mình bỏ cuộc, cuối cùng một doanh nghiệp cũng khựng lại. Và đó là cái lý do mà trong 5-10 năm vừa qua gần 600.000 doanh nghiệp phá sản, trong đó có cái công ty của tôi đầu tiên điều hành. Và trong cái trăn trở đó, trong cái quá trình hành trình, tôi đi tìm cái con đường để giải thoát cho chính cái doanh nghiệp của mình, để giải phóng khỏi những áp lực đó, cái vấn đề đó. Tôi có làm cái công trình nghiên cứu 50 các công ty trong Fortune 500 và hành trình nghiên cứu ở Nhật và Mỹ. Và sau này khi mà đi nghiên cứu thì tôi hình thành cái vấn đề thứ hai, đó là tôi chia sẻ với chị ở đây, đó là về cái ước mơ của cái khách hàng. Và tôi tin tưởng ở đây là Gia Long, CEO, tổng đốc, chủ tịch của Gia Long, chị Thanh Mẫu, chủ tịch Phương Group, hay là chị Hằng, tổng đốc BNI, Aspenbos. Đó là một cái khách hàng. Khi mình đi nghiên cứu ở Nhật thì có 4,5 triệu doanh nghiệp, và trong đó có gần 1 triệu công ty đang đi kinh doanh quốc tế. Ở Mỹ có gần 30 triệu doanh nghiệp, trong đó có hàng triệu các công ty đang đi kinh doanh quốc tế. Và tôi rất ước mơ là Việt Nam của mình làm thế nào sau này cũng xuất khẩu được doanh nhân. Và Việt Nam xuất khẩu cái gì tốt nhất, và chỉ có xuất khẩu doanh nhân là tốt nhất. Và đó những điều gì để tạo lên được những cái doanh nhân toàn cầu. Những doanh nhân toàn cầu cần có những cái nội lực gì, có những cái kỹ năng gì, cái kiến thức gì, và có những cái môi trường, những cái mối quan hệ mạng lưới như thế nào để đi kinh doanh toàn cầu, để tạo nên cái sự phát triển thịnh vượng cho Việt Nam này. Đó là cái trăn trở rất lâu, và tôi khi mà họp với 3-4 bên với nhau thì cùng thấy có cái khác nào đó, cùng có cái tầm nhìn đó, làm sao mà các doanh nghiệp Việt Nam nhiều doanh nhân hơn, không phải là 600.000 mà sau này phải là 6 triệu, rồi phải hàng nghìn công ty đi kinh doanh quốc tế, thì Việt Nam mình có thể phát triển được. Và đó, cái ước mơ cũng là chính là cái trách nhiệm và lý do mà Aramco Việt Nam, PDC và Aspenbos và CEO Cao Lam có mặt ở đây để xây dựng cái EduTour. Rất mong muốn là các chị trải nghiệm qua nó để chúng ta có thể trở thành những CEO, những doanh nhân toàn cầu. Cảm ơn các chị đã rất là lắng nghe.
được có mặt để giới thiệu về một cái liên minh hợp tác với chương trình Edu Tour và với cộng đồng mà tôi nghĩ rằng một trong cộng đồng CEO lớn nhất ở Việt Nam, cộng đồng Global Entrepreneur Network, Chain Network. Và để có được vấn đề như vậy thì tôi xin chân thành cảm ơn chị Hằng đã tổ chức và tất cả các anh chị có mặt ở đây. Nói về cái chương trình này một chút thì xuất phát từ bản thân tôi có một cái may mắn rất vinh dự, chính là cái người mà được vô tình và có kế hoạch đã trải qua toàn bộ những cái khóa học, những cái sách và những cái course mà đã được tất cả các công ty trong cái Edu Tour của chúng ta thực hiện. Bản thân tôi là một kỹ sư xuất thân từ ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo Bách Khoa. Tôi không biết gì về kinh doanh cả. Và cách đây khoảng 8 năm khi còn ngồi đi ra trường, tôi đã mở công ty đầu tiên với hành trang chỉ vỏn vẹn là một quyển sách của Adam Phu để mà học về cái tinh thần khởi nghiệp, những nguyên tắc cơ bản mà ra không có gì cả. Và đi qua cái hành trình khởi nghiệp nhiều đến đáo vào đó thì tôi đã xây dựng nên những cái doanh nghiệp của mình có thành công và có phá sản. Cho đến một cái thời điểm nhất định, khi mà mình đã trải qua xong cái giai đoạn tự thân vận động rồi thì thấy rằng lúc đó lên tới khoảng 50 nhân viên, có một cái xưởng may nó xuất khẩu được đi sang Tây Ban Nha và sang Anh, rồi một cái công ty nhập khẩu nó thì thấy rằng nó bị kẹt lại, nó bị bão hòa, không biết làm sao để cho nó đi lên lớp tiếp theo, bởi vì là cái số lượng nhân sự nó tăng lên như vậy thì khiến cho mình không xoay sở kịp, mình chưa xây dựng được cái hệ thống. Thì tình cờ rất may mắn đã được tham gia khóa học để đào tạo, sau đó là những khóa học tự động hóa doanh nghiệp của VCA của anh Trần Trọng. Sau khóa học đó thì công ty đã có bứt phá hoàn toàn khác biệt, số lượng nhân sự giảm đi, mà cái lợi nhuận và cái quy mô về mặt khách hàng tăng lên rất là nhiều, đó là một điều rất là kỳ diệu. Sau đó thì khi mà tăng lên từ 2 công ty đến 3 công ty và cuối cùng 4 công ty, hiện tại là công ty thứ 5 rồi. Tôi đã có công ty cuối cùng là công ty mà sẽ đã bắt đầu kinh doanh ở quốc tế, thì lại gặp phải một vấn đề nữa, đó là làm sao để công việc hàng ngày của mình, những cái người đồng sự của mình, họ có thể họ bám sát vào những cái nguyên tắc, những cái chuẩn mực quốc tế. Thì lúc đó tôi lại tìm đến Action Coach và đồng chị Hằng cũng như là tất cả các chị coach hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển lên. Rồi tôi lại quay lại đi học một khóa của Adam Phu. Cái chu trình vòng đó là tôi nhận thấy rằng đối với bản thân tôi nó đã biến một cái người từ một người sinh viên không biết gì về kinh doanh kinh tế, hiện tại là đang điều hành 5 doanh nghiệp, trong đó rất vinh hạnh được trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty CO K35, mà từ cái cộng đồng xuất phát từ cộng đồng CO K35 hiện tại là gần 2.000 doanh nghiệp. Và trong quá trình đó, cộng đồng này dựa trên một cái phần mềm mà tôi đã cố gắng viết ra để hỗ trợ cho cộng đồng thì đã có giao dịch trong một năm vừa qua hơn 1.000 tỷ và đã có những cái chuyến đi quốc tế rất là lớn. Cho nên lúc đấy thì tôi nghĩ rằng tại sao mình lại không lắp ghép những cái mảnh ghép quá quan trọng này đối với một doanh nghiệp lại. Và tôi mạnh dạn tìm đến với chị Hằng, với chị Mẫu và anh Trọng để đề xuất là chúng ta hãy cùng nhau vì những cái tâm huyết lớn, cái tầm nhìn lớn cho doanh nhân Việt Nam của mình hợp lại để thành một cái chương trình. Và rất may mắn là các anh chị đều rất là ủng hộ cái ý tưởng đó, chúng ta đã có cái và có cái chương trình của ngày hôm nay. Tức là chị nghĩ là đến thời gian chúng ta sẽ ký một cái bản là giao ước với nhau để cao nhất cái cộng đồng là chúng ta sẽ đi cùng với cộng đồng để có thể đạt được ước mơ 1.000 triệu doanh nghiệp. Nói như cạnh là xuất khẩu doanh nhân ra tôi toàn thế giới đó. Để cái hàng mời các anh chị vào đây chúng ta sẽ thực hiện một cái nghi lễ ký kết ha để và cho chương trình bắt đầu. Và thưa các chị, bây giờ là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa 4 cộng đồng. Thứ nhất, Action Coach Digital. Thứ hai, Adam Phu Việt Nam. Thứ ba, VDCA và CEO K35. Thưa các chị, 4 cộng đồng này chúng tôi hợp lại để tạo ra một cộng đồng doanh nhân lớn nhất Việt Nam có tên là Gen Community Global Entrepreneur Network với sứ mệnh kiến tạo doanh nhân toàn cầu. Xin các chị một tràng tay thật to để chào đón cùng việc tham dự của nhau.
chúng ta sẽ kéo tay bắt tay với nhau thể hiện quyết tâm tạo ra một network. Cảm ơn các chị. Xin cảm ơn các chị. Thưa các chị, tôi tin chắc khoảnh khắc mà chúng ta mới vừa chứng kiến sẽ là khoảnh khắc lịch sử của cộng đồng doanh nhân Việt Nam, bởi vì kể từ ngày hôm nay một cộng đồng doanh nhân Việt Nam lớn nhất Việt Nam ra đời với sứ mệnh kiến tạo doanh nhân toàn cầu. Thưa các chị, tôi là coach Jenny Hồng Danh của Coach City World. Trước đây thì tôi có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và báo chí. Nếu anh chị nào mà có tuổi một chút thì chắc còn nhớ sự kiện 2001, có một sự kiện rất lớn ở thế giới 911, còn nhớ không ạ? Sau sự kiện hai chiếc máy bay đâm vào tòa tháp của Mỹ thì chiến tranh nổ ra ở khu vực Nam Á, Pakistan, và tôi là một trong 6 phóng viên đầu tiên của Việt Nam sau 7 năm có mặt ở chiến trường, và tôi là phóng viên duy nhất trên thế giới đã vào được trung tâm huấn luyện khủng bố của Bin Laden và trở ra còn nguyên. Lúc đó còn đang đánh nhau cho các chị, còn sau khi đánh nhau là chuyện vô ra là rất là bình thường. Và đây là tấm hình mà tôi đang trên đường đi vào trung tâm huấn luyện khủng bố. Tôi có 2 năm rưỡi du học ở Hoa Kỳ theo dịp học bổng Fulbright, cũng lấy được cái thạc sĩ truyền thông báo chí. Và tôi có 1 năm làm việc ở Singapore, một số năm đi với các phái đoàn của Liên Hợp Quốc. Thì trên quá trình đi như vậy á, thì tôi phát hiện ra một điều: tại sao người Việt Nam của mình cần cù, chịu thương, chịu khó, nhưng lúc nào cũng thua người ta. Một người Việt, một học sinh Việt học với một học sinh Trung Quốc, Hàn Quốc hay bất kỳ một học sinh nào thì học sinh Việt Nam sẽ giỏi hơn. Nhưng thứ ba Việt Nam xuống lại làm một cái dự án thì chắc chắn thua ba kia, bởi vì chúng ta thua họ rất xa về cái mindset, đó là chúng ta thua họ rất xa về cái tầm nhìn, chúng ta thua họ với rất xa về vấn đề teamwork và rất nhiều thứ liên quan đến tư duy. Đó là lý do tôi tìm cách tôi đổi nghề, tôi trở thành một nhà huấn luyện và tôi là người Việt Nam đầu tiên được chứng nhận ABLB của Hoa Kỳ. Và khi tôi đi huấn luyện cho các anh chị đi làm thì các anh chị về hồ hởi phấn khởi để thay đổi để change, nhưng sau đó họ lại bảo với tôi rằng thầy ơi không đổi được, bởi vì ông chủ em không chịu đổi. Cho nên tôi nói bây giờ không đổi được, các bạn không đổi được là vì ông chủ gì thì tôi phải đi kiếm ông chủ các bạn tôi làm việc, và tôi đi tìm kiếm và tôi tìm gặp được Action Coach, đặc biệt là Action Coach City Firm. Ở đây có đầy đủ công cụ cho tôi để tôi giúp tôi hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là lý do tôi có mặt của Action Coach và đó là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Và khi đến các Action Coach thì từ nhỏ tới lớn tôi có một cái đam mê, tôi có một cái ước ao, tôi có một cái khát khao là làm sao không cần phải làm gì hết rồi có tiền. Một cái ước mơ rất là nhỏ bé, và khi tôi nói ước mơ này với mọi người thì ai cũng nói về điên à. Nhưng khi đến Action Coach thì tôi thấy là ước mơ này có thể thực hiện được. Bởi vì nếu như một người kinh doanh mà nếu có mô hình, có một cái điều tôi thấy như thế này, người Việt mình có một cái tật là rất thích sáng tạo và rất thích sáng tạo những cái thứ mà người ta đã sáng tạo rồi. Cho nên là mình rất thích làm lại và mình rất tự hào đó là tôi sáng tạo và sáng tạo những thứ người ta đã làm rồi. Trong khi đó tôi đi học thì tôi học được một cái tư duy của người Việt mà rất là thực dụng chỗ này là các chị, cái thứ gì người ta có sẵn người ta sẽ không xài. Tôi vẫn còn nhớ một cái bài học, có một bạn tốt nghiệp một cái trường rất là uy tín ở Việt Nam, thủ khoa, đi xin việc làm, cộng với một cái anh tốt nghiệp trung bình đi xin việc làm về điện. Thì khi đó cái ông kỹ sư trưởng người nước ngoài ông mới đưa ra 2 cái mạch điện và ông nói tụi bay tính cho tao coi 2 cái đầu mạch điện này hiệu điện thế là bao nhiêu. Và thế là cái anh thủ khoa anh ngay lập tức anh móc máy tính, móc giấy lại ngồi anh tính cái mặt một cái một ra một con số. Thì cái ông sếp ông nói good. Còn cái ông nội kia thì đi học trung bình mà, cho nên rất là lười học, cái ông không biết là sao ông mới lấy cái điện kế ra ông co cái cạch cái nó cũng ra con số, ông cũng báo lên ông kia nó good. Cuối cùng ai đậu, cái thằng cái điện kế ra đo đậu. Ông nói mày khùng, người ta làm ra cái điện kế để làm gì mày đo cho lẹ, chứ mày ngồi mày bấm gì cho lâu. Có nghĩa là đó là cái bài học mà tôi rất là thâm thía, tại sao có những cái thứ người ta đã làm rồi, bánh xe người ta đã phát minh rồi, tại sao mình không sử dụng. Thì tôi tìm đến Action Coach, tôi tìm được một cái lời giải là có cơ hội để chúng ta ở không rồi có tiền. Bởi vì tôi thấy Action Coach không có định nghĩa về một doanh nghiệp thành công. Ở đây các anh chị và tôi trong quá trình coach, trong quá trình huấn luyện tôi đã hỏi rất nhiều người như thế nào là một doanh nghiệp thành công, thì các anh chị trả lời rất là nhiều kiểu. Mà nếu như chúng ta không biết một doanh nghiệp thành công là như thế nào thì làm sao chúng ta có cái hướng để chúng ta phát triển cái gì là nếu cho nên Action Coach tôi thấy có một cái định nghĩa rất là hay và tôi rất là thích, và nó rất phù hợp với cá tính của tôi. Mình thích ở không chơi, rất thích bên chơi.
Một doanh nghiệp thành công thì định nghĩa của Action Coach là một doanh nghiệp mang tính thương mại sinh lời, vận hành hiệu quả mà không cần các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt, là chúng ta set up một cái hệ thống, chúng ta xây dựng xong hệ thống nó tự chạy và chúng ta vẫn có tiền, chúng ta vẫn có thể đi chơi. Thì đó mới là cái đích đến của chúng ta. Các anh chị cho hỏi các anh chị đây làm cái gì và vì lý do gì? Vì lý do gì? Vì tiền, rồi cuối cùng có tiền là để làm gì à? Là để chơi, đúng không ạ? Chứ có tiền rồi ngồi ở nhà ôm một cục tiền rồi rên rỉ cái đó có sướng không ạ? Có tiền để rồi chúng ta được thoải mái, được tự do, cho cái đích đến cuối cùng xét cho chúng ta là muốn được tự do. Và ngày xưa chúng ta đã từng đi làm thuê cho một ai đó và chúng ta bị ông chủ không đè ép đủ kiểu hết, không có tự do, đi phải báo cáo về báo cáo, bực quá, tức quá mới nhảy ra làm doanh nghiệp. Hồi xưa mình làm một ngày 8 tiếng, bây giờ mình làm một ngày mấy tiếng này? 16 tiếng, một ngày cuối 16 tiếng, thì chúng ta có còn tự do mà chúng ta đã bị mất tự do. Hóa ra chúng ta đang làm chủ doanh nghiệp của mình hay là doanh nghiệp của mình đang làm chủ mình? Hình như mình đang ở đợi doanh nghiệp của mình, bởi vì chỉ có con ở mới làm kiểu đó thôi. Các anh chị đồng ý không ạ? Đồng ý không ạ? Cho nên tôi gặp được cái định nghĩa này tôi rất là mê, mà tôi hỏi là làm sao để làm được điều đó. Thì Brad Sugar có nói là ôi trời ơi, cái chuyện này thế giới người ta đã làm cả trăm năm nay rồi, không cần phải nghiên cứu, không cần phải xác minh lại đâu. Và Brad Sugar, người sáng tạo Brad Sugar đã có công ngồi thống kê tất cả các mô hình lại để đưa ra cho chúng ta một cái mô hình chuẩn gồm có 6 bước để phát triển một doanh nghiệp thành công, tức là một doanh nghiệp mà vận hành hiệu quả và không cần bạn. Bước thứ nhất mà chúng ta cần làm đó là bước chủ động, đó là bước master hay còn gọi là bước làm chủ. Đây là bước giúp cho chúng ta hạn chế sự hỗn loạn trong doanh nghiệp của mình. Các chị cho hỏi bao nhiêu người ngồi ở đây sẵn sàng off điện thoại đi chơi 6 tháng? Có không ạ? Tôi có một khách hàng tâm sự với tôi, anh này là học ở nước ngoài về MBA và đã thử nghiệm rất nhiều mô hình. Anh này rất thích phiêu lưu mạo hiểm, cho nên anh này đã off điện thoại đi chơi 2 tháng và bây giờ giải quyết hậu quả 2 năm mới xong. Nhưng mà anh rất thích thú với điều đó là bởi vì đó là cái challenge của anh cần phải vượt qua. Tôi hy vọng các anh chị sẽ không mạo hiểm cái điều đó, bởi vì chúng ta đã có mô hình đó. Hàng kỹ xung rồi, có nghĩa là hiện nay nếu mà chúng ta đi vắng thì ở nhà chúng ta có chuyện đúng không ạ? Cứ thể mình đi vắng lại hàng có chuyện, mình đi vắng lại hàng có chuyện đúng không ạ? Và tôi thấy rất nhiều anh chị rất là thương là đến giờ trưa còn ăn cơm mà điện thoại ở nhà còn kéo để hỏi để một sự việc. Đó là bước đầu tiên chúng ta phải chủ động. Và trong đây có 4 cái lĩnh vực chúng ta cần phải chủ động, đó là chủ động về đến, chủ động về tài chính, chủ động về thời gian và chủ động về chuỗi cung ứng. Lúc nào có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với các chị sâu sắc về những cái điều này để chúng ta cùng làm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có một cái đặc biệt để chúng ta chia sẻ, cho nên tôi sẽ chạy đua với thời gian. Sau khi cái bước đầu tiên chúng ta xây dựng xong để chúng ta có một cái nền tảng phát triển bền vững rồi, chúng ta mới xây dựng lên bước thứ hai, đó là bước thị trường ngách, và cũng là chủ đề chính của ngày hôm nay, thị trường ngách. Các anh chị kinh doanh á, các anh chị có thị trường ngách không ạ? Các anh chị có cạnh tranh không ạ? Có, chúng ta có cạnh tranh. Các anh chị có thích cạnh tranh không? Các anh chị thích mình phải cạnh tranh vất vả với bao nhiêu người khác, hay thích mình là độc tôn trong một cái thị trường nào đó? Thích cái nào ạ? Thích độc tôn à, đúng không ạ? Vậy thích độc tôn thì chúng ta cần có thị trường ngách. Thì ở Action Coach chúng tôi có một cái định nghĩa thị trường ngách là gì? Thị trường ngách là thị trường mà chúng ta không cạnh tranh về giá. Có nghĩa là mình sẽ áp giá bao nhiêu thì người ta sẽ ok bấy nhiêu. Nói đến đây thì thường tôi có một cái điều chia sẻ với các anh chị là ở đây những chị nào mà đang có gia đình đó, thì trước đây các chị đã từng là khách của anh ấy đúng không ạ? Các chị đặt giá bao nhiêu thì các anh cũng phải rước về đúng không ạ? Đó là thị trường ngách của các chị. Xung quanh anh ấy cũng có nhiều người, nhưng mà các chị đã là khách như thế nào đó để rồi anh ấy phải bằng mọi giá rước các chị về, đó là khách. Các anh cũng vậy, các anh cũng đã từng là khách của một ai đó. Vấn đề là hiện nay chúng ta có còn là khách nữa hay không, chúng ta đã thành hẹp rồi. Thị trường ngách. Khi chúng ta có thị trường ngách thì chúng ta sẽ kê cao vốn của con và chúng ta không lo lắng nhiều lắm đến cái dòng tiền, bởi vì lúc này dòng tiền chúng ta ước tính được, bởi vì lúc này chúng ta không sợ cạnh tranh nữa và người ta cứ sẽ mua của mình. Có một cái ví dụ chúng ta rất dễ thấy, đó là iPhone đó đấy. Thì iPhone nếu mà chúng ta muốn mua phải đặt cọc trước, đúng không ạ? Các đại lý iPhone muốn mua đặt cọc trước thì iPhone đã biết trước được là sẽ có bao nhiêu người mua, cho nên sản xuất vừa đủ và bán ra
và lúc nào cũng có tiền. Và đầu năm là người ta đã đặt cọc rồi, thì iPhone từ đầu năm đã biết cuối năm có bao nhiêu tiền, đã dự báo được dòng tiền, ước tính được dòng tiền luôn rồi. Cho nên họ rất chủ động để xoay sở trong một tình thế của họ. Đó chính là lợi thế của thị trường khác. Bởi vì họ đã có một cái thứ gì đó mà người ta sẵn sàng trả giá, không quan tâm về giá. Các anh chị của iPhone có suy nghĩ về giá không ạ? Hình như không, đúng không ạ? Nếu suy nghĩ về giá thì mình đã mua một thương hiệu khác rồi, đúng không ạ? Còn những anh chị nào đã có iPhone thì không suy nghĩ về giá của iPhone đưa bao nhiêu và các anh chị vẫn mua, và tự hào để mua một cái thứ mà nó rất là đắt, nó cực kỳ đắt mà vẫn cứ mua. Đó là không cạnh tranh về giá của các anh chị. Nha. Vậy thì các anh chị có muốn là doanh nghiệp của mình có một cái industry, có một cái thị trường khác như vậy không ạ? Muốn không ạ? Bao nhiêu chị muốn hồ to lên tôi muốn? Yes, các anh chị ơi, lắng nghe. Mình là chủ doanh nghiệp, mình ngồi đây mà mình còn không dám thể hiện, bởi vì xung quanh mình còn là chủ doanh nghiệp, không mình sợ cái gì. Mình mà còn không dám thể hiện thì làm sao nhân viên mình dám thể hiện, các chị đồng ý không ạ? Có một câu nói tôi rất tâm đắc là chúng ta không bao giờ tuyển được cái đứa mà chúng ta muốn, chúng ta chỉ tuyển được cái đứa giống mình mà thôi. Đồng ý không ạ? Vậy các chị thân mến, các chị cũng muốn tuyển được những cái bạn mà nó năng động, nó sôi nổi, nó thể hiện, nó quyết đấu cái tụi không ạ? Muốn không ạ? Muốn thì mình hãy thể hiện mình một cách mạnh mẽ được không ạ? Bao nhiêu anh chị muốn mình có thị trường khác đưa tay lên và hô tôi? Yes! Mày đúng nhớ cho các bạn tay đi à. Vậy thì để có được thị trường khác thì chúng ta đây cần có một cái thứ rất là quan trọng gọi là USP, tức là Unique Selling Point, tức là cái đặc điểm lợi thế bán hàng độc nhất chỉ có mình có, không ai có. Thì nguyên buổi sáng hôm nay chúng tôi đã mời một nhân vật đặc biệt, đó là Coach Andrew sẽ đến chia sẻ với chúng ta cái cách làm sao để có được USP. Các chị cố gắng trong suốt sáng hôm nay phải theo dõi thật là sát sao. Sau khi chúng ta có thị trường khác rồi thì lúc đó tiền có rồi, bắt đầu đòn bẩy sẽ xảy ra. Đòn bẩy sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta vận hành hiệu quả. Bẩy của doanh nghiệp chúng ta đi xa. Chúng ta có 4 cặp đòn bẩy. Đó là đòn bẩy về nhân sự đào tạo, đòn bẩy về sales marketing, đòn bẩy về hệ thống và công nghệ, và đòn bẩy về tài chính, kiểm tra và đo lường. Và 4 cái đòn bẩy đó các anh chị sẽ được nghe trình bày thật là kỹ vào chiều hôm nay do 4 coach của chúng tôi trình bày. Đây là 4 người chuyên về 4 lĩnh vực này sẽ trình bày với các anh chị trong buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta xây dựng được bước. Thứ ba, khi có đòn bẩy rồi thì doanh nghiệp mình phát triển cực kỳ hiệu quả. Lúc đó các anh chị bắt đầu có thời gian rảnh rồi, bởi vì đã có nhiều người làm thay cho mình nhiều việc rồi. Lúc đó mình tập trung mình xây đội ngũ để mình tạo một cơ cấu phát triển. Sau khi mình xây đội ngũ rồi, lúc đó việc chúng ta cần làm đó là thuê một tổng giám đốc về để vận hành đồng bộ. Bởi vì lúc này doanh nghiệp chúng ta đã là một bộ máy trơn tru rồi, và khi đó chúng ta vận hành đồng bộ. Và khi mọi thứ đó vận hành đồng bộ rồi và có cả CEO ngồi bấm nút để điều khiển cái bộ máy đó rồi thì việc còn lại các chị là làm gì? Hưởng kết quả. Hưởng kết quả. Và thành tựu chúng ta nhận được là gì các chị? Nếu chúng ta đi theo con đường này, đi theo six step này, đây là cái mô hình gọi là mô hình six step của Washington. Và nếu chúng ta đi hết được 6 bước này thì chúng ta được cái gì ạ? Thứ nhất đó là time, thời gian rảnh. Đó là cái mơ ước của chúng ta, đó là sự tự do, đó là time. Thứ hai, chúng ta có một cái team, một cái đội ngũ cực kỳ vững mạnh để giúp chúng ta xử lý mọi việc. Và cái cuối cùng đó là cái này con muốn, đó là money. Và tổng hợp lại tất cả những cái đó cho chúng ta cái gì ạ? Freedom. 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 Các chị có thích tự do mà. Ai thích tự tay lên nói tôi? Yes. Không có gì biết hơn độc lập tự do. Nhưng hiện nay chúng ta có độc lập tự do. Cái doanh nghiệp chúng ta nó đang, nếu chúng ta làm được chúng ta không làm được. Thưa các chị, đây là mô hình success, mô hình mà tất cả những doanh nghiệp thành công trên thế giới họ tự do, họ đều phải đi qua 6 bước này. Chúng tôi không tự sáng tạo ra tất cả những cái này, mà chúng tôi đi làm một cái việc là tổng kết lại để xem họ đi như thế nào, mình đi đúng đi như thế đó thì chắc chắn sẽ không. Ok. Vậy thì ngày hôm nay, trong suốt ngày hôm nay các chị đến cố gắng chúng ta buổi sáng chúng ta sẽ được nghe coach về xây dựng USP để chúng ta có được thị trường khác. Buổi chiều chúng ta sẽ được hướng dẫn xây 4 cái đòn bẩy để làm sao phát triển doanh nghiệp. Có nghĩa là trong ngày hôm nay đâu đó các anh chị sẽ học được những cách xây dựng ở bước số 2 và bước số 3. Và cuối buổi chúng ta sẽ có một cái chương trình đặc biệt, đó là những coach chia sẻ ngày hôm nay, kể cả ông Andrew sẽ có mặt trên sân khấu để trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của các anh chị. Các anh chị có sẵn sàng chờ đón cái cuộc hấp dẫn không ạ? Và ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt của các anh chị, đó là một ngày
ngày có một cái cơn mưa gọi là mưa hòa hạn, mưa xối xả, mưa tới tấp, hòa lớp bụp từ sáng tới chiều tối. Các chị có sẵn sàng đón nhận quà không ạ? Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng không ạ? Yes, cảm ơn các chị. Vậy thì anh chị nào đã sẵn sàng, các chị hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng lên các chị và cầm cái tai nghe của mình lên. Tại vì phần tiếp theo các chị phải nghe cần tai nghe. Các chị hãy thử tai nghe đi ạ. Tai nghe chúng ta có thể chỉnh âm thanh lớn nhỏ khác nhau nha các chị. Bởi vì nhân vật tiếp theo xuất hiện không nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, cho nên các chị sẽ nghe qua tai nghe. Rồi, các chị sẽ chỉnh lớn nhỏ ở bên tai mình nhé. Chỉnh lớn nhỏ chưa? Các chị sẵn sàng chưa? Tôi nhìn thấy vị diễn giả đang rất là háo hức để bước lên sân khấu. Các chị thân mến, một cái nhân vật mà tôi giới thiệu ở đây đó là Coach Andrew Johnston. Anh đã có 15 năm kinh nghiệm với Action Coach Global và anh đã coach cho rất nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài, cho nên là không có tính theo chúng ta là tiền tỷ Việt Nam mà là triệu đô. Và hôm nay anh có mặt ở đây để giúp cho chúng ta để xây dựng USP. Các chị thân mến, một tràng pháo tay thật to hơn nữa đi các chị. To để các chị chào đón Coach Andrew Johnston. Well, thank you, Danny, for the fantastic introduction. I apologize I can't speak Vietnamese. I wish I could speak Vietnamese because it would be kind of cool to be talking business stuff with you in Vietnamese. It's my third time here in Vietnam, and I love your country, and I love the people that I interact with here, especially in the business sense. And I love the food as well. It's fantastic. So I do love coming to Vietnam. I work across a lot of countries, about 19 countries around the world. So I get to experience a lot of cultures. Around the world, when I ask business coaches what they think the number one reason for failure is in business, around the world, the answer is normally this, that business owners fail to seek outside help soon enough. So they probably know that they could have a better business. They may even have a failing business, but they don't seek the help early enough. And we see this in New Zealand, we see this in Australia, we see this in China, we see this in the USA. We see it everywhere. So I want to congratulate you guys for being here today, because you're investing a day of your life to be here. And it's a very good investment of your time. And later on, there'll be opportunities to talk to coaches about your business as well. I would encourage you to take the offer of talking, at least speaking with a coach in the future, because I've worked with over 400 businesses over the 15 years, and I know that it makes a huge difference to business owners and to their businesses. So I was an engineer for 18 years, and I got bored with engineering. Just hands up if there's any engineers in the room. Any engineers? Whoa, quite a few. Okay, cool. Actually, hands up who's a business owner. Raise your hand if you're a business owner. Raise your hand right up. Right up. These lights are really bright. Yep. Okay, put your hands down. Raise your hand if you work for somebody else. Raise your hand if you work for somebody else. Fantastic. Okay. And raise your hand if you're a business owner who sometimes would like to work for somebody else because it's a little bit stressful being a business owner. So it's kind of funny, but it's not, right? Because as a business owner, you should have the best life because you take the risk to go into business. I think it's very courageous for a business owner to go into business, because it's you that has the sleepless nights, it's you that worries about the marketing, it's you that worries about the sales, it's you that worries about the profitability, it's you that worries about the competitors, and it's you that worries about finding good people for your business. So we need employees, of course. I'm not saying that you shouldn't be an employee, but if you're a business owner, I believe that you should have a lot of benefits. You should make some good money, you should have some good time off, you should enjoy life. So that's why I'm in Action Coaches, because I want to help business owners do that around the world. As an engineer, I was bored with engineering. So I did engineering in New Zealand originally. I worked with steam turbines, hydros, and
high pressure boilers. And then I went to the UK and I started working in England and Scotland, Wales and also France on contracts. And I did that for 4 years over there. Had a great time over there. But when I came back, I started working for a huge dairy company that processed milk in New Zealand. And they're the largest in the southern hemisphere, called Fonterra. Some of you guys might have even heard of Fonterra. And I worked for them for 9 years, and I got really bored with engineering. And the number one reason I got bored with it is engineering isn't really about people. It's not really about helping people. You might be increasing the productivity of something, or the reliability of something, or perhaps a little few cents on a dividend for a shareholder, but it's not about helping people. And I can see that business looked really interesting to me. So this was about 21, 22 years ago. And so I started buying businesses and building businesses while I was working as an engineer. Now the big advantage there was that because I was working as an engineer, I had to systemize my businesses because I couldn't work in them. So I had to systemize them so that they ran nicely. I had to have fantastic USP, fantastic marketing, fantastic sales, because I was working full-time 40 hours or 50 hours as an engineer. But I was running 4 businesses at once. And they were all profitable and they were all running really nicely. So about that time, it was a few years later, a business coach came to me. I came to a few events like this actually in New Zealand, and I was very interested in the business coaching. And a business coach came to me and said, after he looked at everything, all the profit and losses, the balance sheets, all that stuff, he said, you are doing business better than most people. You should come and join us, join Action Coach, and teach what you know. And of course, I said, no way. That wouldn't be me. That's not my style. But he pushed and pushed and pushed for me to come and join Action Coach. And I'm so glad that he did, because it's a wonderful, wonderful organisation. You've heard from some coaches here already today about how good this organisation is. It's real. That is true. It's an amazing organisation. And it has developed so many systems and so many procedures and processes and tactics and strategies that are going to help every one of your businesses here in this room. Over the 15 years I've been an Action Coach, it's been evolving. And I've been very privileged that I've been able to contribute to that. So some of the things in the Action Coach system are from me. So some of the systems, some of the tools and some of the strategies are from me, which is really, really cool, because it means I can help a lot of coaches, which help a lot of businesses. So it's very nice. I was inducted into the Hall of Fame in 2013 in Germany, in Berlin, which was very special. There's only a few coaches in the world in the Hall of Fame. I was the #1 coach in New Zealand. I trained in Las Vegas, and 15 years ago I came back, and 11 months later I was the #1 coach in New Zealand, and then I was the #1 coach in the world, alongside with another Australian guy. And so I very quickly became recognised around the world for working with businesses and working with coaches. This photo here is with Brad Sugars, who founded Action Coach. He retired at 26, pretty amazing. He, with Lamborghinis and Learjets and that kind of lifestyle, he had financially retired, and he rehired himself at 27 because he was bored. He retired himself for a year and he was bored. And that's when he really started to build Action Coach. And this year we celebrate 25 years of Action Coach, which is pretty amazing. We developed the business coaching industry. This photo here is with Brad again, but I'm in a sling across here because I had a big motorcycle accident. I'm very keen on motorcycling. I'll show you some photos of what I do outside of Action Coach so that you can see the full picture of Andrew Johnson. And I just had a big accident and had some surgery. I broke some bones. I broke my shoulder. So, hands up here who has been to New Zealand. Raise your hand if you've been to New Zealand. One? Is that all? One person, 2 people, 3 people.
Fantastic. Okay, so guys, I want you to write this down. I want you to write, I am going to New Zealand on your paper, because I'm going to show you some photos of New Zealand, and you're going to see how beautiful it is, and you're going to want to go to New Zealand. We get a lot of Vietnamese tourists, a lot of Chinese tourists as well, and they love New Zealand. So, this is my family, my wife, and these are my 4 children. I've got a daughter, she's 21. I've got 3 sons. Peter is 19, Simon is 16, and Liam is 14. And these are some of the things we do together as a family. This photo here was in a newspaper. I took this with my iPhone at the beach of my children, and it ended up in a big newspaper. This is some of the things I love doing outside. I love outside activities. I like high adrenaline sports. Rock climbing in Nevada. This is parapunting in San Diego. This is in New Zealand, in Queenstown, New Zealand, with the water coming out the bottom of my feet. Skiing in Utah, USA. This photo here is me jumping a motorcycle at a local beach. This beach is only about 10 or 15 minutes away from home. And this motorcycle is down in Nevada. This is an Indian motorcycle in Nevada. And this is trail riding in New Zealand with my son. My sons and I do a lot of trail riding. You probably know where New Zealand is, but I want to say it's not part of Australia. A lot of people think it's part of Australia. It's separate from Australia. It's about 3 hours flight from Australia to New Zealand. And in the North Island we have 3.5 million people. In the South Island we have 1 million people. And to give you an idea of the size, it's about the same size as Vietnam. And you guys have, I think, 94 million people. So in New Zealand we only have 4.5 million. So we have lots of space because there's not many people. And so you guys would probably like that because it's very easy to move around. There's no traffic jams. You don't have to have big long queues for anything. It's fantastic. And this is where I live, right down the bottom. This is a place called Invercargill. And of course, as you get further you go south in New Zealand, the colder it gets. Where here, if you go south from Hanoi down to Ho Chi Minh, it gets warmer because you're getting nearer the equator. When you go south in New Zealand, you're getting further away from the equator, so it's getting colder. So we're at 46 degrees latitude. And if you zoomed in on my province, it's like this. It's very lush and green, there's a lot of rain, and it's very flat where I am. New Zealand is very mountainous, but where I live is flat, and there's a lot of sheep and a lot of cattle. And if you zoomed in on one of these paddocks, fields, you'd see sheep. Because we have 80 million sheep. We have 4.5 million people, but we have 80 million sheep. So the sheep take up a lot of space. This is my main street, and this is a traffic jam. It's just like Ho Chi Minh, right? This is one of the parks in our city, Invercargill. This is a beautiful park, and it's quite large. People go there and walk and exercise. There's actually a golf course in there as well. And this is the beach that I was jumping on. This is people go out here to fish and swim and surf and ride motorcycles, and you can drive up and down this beach. It is about 20 kilometers long. So and there's lots of space, not many people there. It's beautiful. This here's me jumping in that beach and riding in the beach. And this is the view out of my office. So from my office I have 12 acres of land, and I can see out to no houses. There's no houses, I see straight out to the mountains. It's beautiful. And even though I work around the world, I do about 100 flights a year, working with coaches and working with other business owners around the world, across these 19 countries. But I love returning to New Zealand, and I love returning to my office. It's a very different thing to come home to, and it's very quiet and peaceful. It's wonderful. This is Queenstown, New Zealand. So this is my ad for New Zealand tourism. So this is where you guys want to come when you come to Vietnam. You can fly directly into Queenstown. It's a beautiful, beautiful place.
This is not far from Queenstown, about 45 minutes, a place called Wanaka. And that's me sitting there. And we rode on motorcycles, we rode over these mountains and over these mountains, and then we stayed in this town in Wanaka, and then the next morning we rode up this mountain and we're carrying on. It was part of a 7-day motorcycle trip off-road. It was fantastic. This is part of it as well. This is out the back of Queenstown, up in the snow. And this is me again doing crazy things in New Zealand. So this is my happy place. And I want you to know there's a balance to what I do, and also there's a lot of choice with what I do. And it's the same for you guys in here. You may think that you have limited choice. Years ago, I decided that I was going to have a global business that I could run from a laptop anywhere in the world on any beach. And I achieved that within about 3 years. I was doing a lot of traveling, a lot of flying, a lot of adventure, because whenever I come somewhere to speak or to talk to business owners or to train business owners, then I always do something interesting, go motorcycling or go and visit something. So that's part of what I do. So you guys, if you're sitting here and you're thinking, gee, I like some of this, I'd like to do some of these things, or maybe not, you could do some different things. It's all just a choice. You just have to make a decision, and then you have to go after it. And I'm living proof of it here, sitting here, is that I made a decision a few years ago that I wanted to speak around the world. And Vietnam was on the list. I made a list of countries I wanted to speak in. Vietnam was one of them. So Action Coach, Brad Sugars, our vision is world abundance through business re-education. And we're working with about 15,000 businesses every week. Every week around the world, 15,000 businesses. So you can imagine how much of an effect we can have on the world with 15,000 businesses. We'd love to work with another 15,000 businesses here in Vietnam, because you have such a massive business market here. I'm not sure how many businesses there are in Vietnam, but it must be amazingly huge. And I'm sure that we could easily double that number through Anna and her team. Helping more business owners, more and more and more in Vietnam. So the only failure today is failure to participate. I'm going to give you 100%, and I'd love you to give me 100%. So just to see if you do want to give me 100%, what I'd like you to do is pick your thumb and raise it up and give me a thumbs up, please. Give me a thumbs up, everybody. There's someone on it. Let me see, thumbs higher, raise them up, I want to see them. Fantastic, you guys are good. You are my favorite audience today. So, one of the things I know for sure with business owners in a room like this, you may know a little bit about Action Coach, you may not, you may have been to a lot of seminars, workshops, you may not. One thing I know for sure is that the two words I know are two words that, if they're in your head, they will stop your learnings. So you might see some things that you've seen before when I show you some things about USP. And you might have seen them before and you might think, oh, I know that. I've seen that before. Well, when you do that, what happens is with your subconscious mind, you start to put up a barrier to any new learnings. And I used to do this as an action coach. I used to go to a conference, 5 years as an action coach, and I'd see a coach step up and do something on a flip chart, and I'd think, oh no, I know that, I've seen that. But then I started to realize I was doing this I know, and it was putting up this barrier to learning. So what I just ask you today, even just for today, if you can just do that, but hopefully for the rest of your life, you'll keep an open mind, and instead of saying I know, you'll say to yourself, isn't that interesting? Isn't that interesting? Because when you say, oh, isn't that interesting? Then it lowers that barrier and it lets some new information come in. It might just be one little thing that's different that you learn from it. See, the things that you're going to hear today from me and from the other coaches,
most people in this room could take one of those things away and turn it into $1 million idea. That's how serious an event like this is. If you have the right mindset, when you come to an event like this, you can take one idea and turn it into, who knows, huge, $1 million, $5 million. Just for one idea. But you've got to keep your mind open. Is that okay with you guys? Can you say yes? Yes. Yes. Awesome. I love hearing yes with a translator because I get 2 yeses. So, I've got probably too much information for you here today, and we've only got a short time together. I wish I had you for 2 days or 3 days. We only have a couple of hours today. So I've got 4 topics up here, but we'll probably only get through 2 of them. So don't panic, but we will cover USP and people, and then we might have a look at process if we have time. So let's get started on USP. Action Coach's definition of a true business is a commercial, profitable enterprise that works without you. So I just want to do an exercise here. Could all the business owners please stand up? All the business owners please stand up. Please stand up. Okay, I have a question for you. If you could go away from your business for 1 week and not touch any emails or have any phone calls, then remain standing. If you can't, then sit down. Okay, so there's just 1 week, no emails. Okay, so that's 1 week. Let's go for 1 month. If you could go for 1 month, remain standing. 1 month, no emails, no phone calls. 1 month. Okay, fantastic. How about the big one? How about 6 months? 6 months. Okay, so you got one man here. Lady here. Fantastic. One here. Okay, so I want you guys to give these guys a round of applause. They've got a commercial, profitable, and enterprise. Hands up if you would like to have a commercial, profitable enterprise that works without you. Hands up. Fantastic. You are in the right place today. That's good. Okay, so you saw Danny showed you the 6 steps to massive results with a business. And of course, I just wanted to show you the English version because I can't type Vietnamese. But what we're going to talk about today is this one. It's the niche. Now, niche in Action Coach's definition is no price competition. No price competition. And the way to get no price competition is with a USP, unique selling proposition. Some people say unique value proposition, which I think is also accurate as well. It's creating a different value around your business. Now I want to show you some things. If you don't have a USP in your business, if you have no USP at the moment, this is what will happen. One, you'll compete on price. You'll always be worried about what the competitor is pricing. How much? Are they lower? Are they higher? How much can I charge? Do I need to lower my prices? So you'll always be, it's quite stressful in your mind competing on price. If you have no USP, then you don't make as much money. Because remember that if this is the cost of a product, this much, and the profit is this much, so we sell the product for this for here, the cost is here, so this is our profit. When you lower your prices, you lower the profit. So if you have no USP, it just keeps eroding your profit down and down and down. And that's the next point, is that with no USP, what happens is you lower your prices to get work or to get jobs, to sell products, to sell services,
Your competitor sees that you've lowered your prices and they lower the prices. You look at your competitor and you think, we need to lower our prices. They lower their prices. Until nobody's making money. So if you don't have a USP, that's the kind of things that can happen. And I've seen that with many businesses around the world. If you do have a USP, then it will give you the advantage of having predictable cash flow. What I mean by that is, when you want to increase cash in your business, it's like a tap you can turn on. You'll have a constant retention of clients, and then if you want more, you can turn on a tap. So it gives you cash flow and the ability to create more cash flow. I've proven this with many businesses around the world. I'll give you some examples in a little while. USP gives you more margin because if that's the cost of your product and that's your profit, and you can increase the price, the selling price by a little bit, then you've increased the profitability of your product or service. So you can make a lot more money if you're at the high end of the market, if you're at the top. I often say to a market segment, for instance, say I was talking to contractors, building contractors, because I do a lot of speaking to groups that are very specific to one industry. And I know that today we've got a lot of different businesses in this room, but I often say to them, where would you think you are priced in the market? Where are you low? Are you medium? Are you high? And I get them to put up their hands, low, medium, high. Most people in the room are either low or medium. So I know right away that if they're low or medium, they're not making as much money as the guys who are at the top. And when I ask a lot of questions of these people at the top, they're not doing anything differently in terms of the actual product or service they're selling. That part of it is the same. It's the same, but they're getting more money for it. I'll give you an example of that. I'll give you two examples. If you were finishing work, this is a very simple example, very basic, just to give you an idea. If you were coming home from work, you're tired, you've had a big day at work, you're hungry, and you like some chicken and noodles. You could go to the supermarket here, and you could buy the ingredients for chicken and noodles, and it might cost you $2 at the supermarket. And you could go home and make your chicken and noodles. Or you could go to a takeaway store, and they would give you your chicken and noodles in a little box, heated up, ready to chopsticks, ready to eat. And it would be, so it was $2, this might be $5. Or you could go to a restaurant and you could sit down in a nice atmosphere with some music. A nice lady comes up to you, a pretty Vietnamese lady, and she asks you what you'd like. And she takes your order, she brings you some water, and here it's $15. So $15, $5, $2. It's the same ingredients. Chicken and noodles, chicken and noodles, chicken and noodles. The difference is the value that's been put around it. And when we talk about industries and price differences, the product is normally the same. It's normally just chicken and noodles. But it's the value that they put around it. Does that make sense to you guys? Say yes? Yes. Good. The other example I wanted to give you was people don't actually buy on price. Now that sounds strange, but because, especially in Vietnam or Malaysia or Indonesia or China, everybody thinks it's about price, 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 and everybody wants to negotiate. In my country, we negotiate too, but not like you guys. But if you imagine, can I have it? If you imagine two businesses this is
store B, if this store is selling a product, say they're selling this product here, it could be anything, but say they're selling this product, and this store is selling this product. So we have the store and the store, same product. Do you think it's possible that store A could sell this for more? So the answer is yes, and I'll show you why. In this store, they've done a lot of things around USP to make it a better buying experience for the customer. So they sell this for 20% more than this because they provide a wonderful buying experience. They provide staff that are friendly and helpful and well-dressed and good-looking people, and they know how to talk with the staff and they know how to help the staff. In this store, they clean the windows, they make it nice, they vacuum. The store is nicely painted. There's some nice music in the store. They sweep outside on the footpath to keep it nice and clean. When you go to leave the store here, they open the door for you. They go, oh, let me get the door for you, and they open the door for you. And so they're able to charge more for their product. Same product, but they can charge more for it because people like the buying experience. What they say with pricing is that people actually don't normally leave you as a business. They don't leave your business and go and buy from a competitor on pricing. It is normally on perceived indifference. So they think you don't care is the normal reason they leave. In fact, they say that it's 68% of people, the reason they leave you is because of perceived indifference. So that is, they don't feel like they're being treated well as a customer. Now I know I've used a retail store and a retail store there, but this applies to products and services from any of the businesses in here. So USP makes you stand out. Years ago, I lived on a farm. I grew up on a farm, 500 acres. We had sheep, we had cows. Actually, we had a lot of sheep. We had about 4,000 sheep on 500 acres. It's a very intensive farming in New Zealand. And I would drive from my home to the nearest town, which was 12 kilometres. I would hop in my car and I would drive 12 kilometres to buy an ice cream. Because sometimes I'd feel like an ice cream. But instead of stopping at this town, I would drive through this town and I would drive another 5 kilometres to this town to buy my ice cream. Same ice cream. Ice cream, ice cream, same ice cream. It cost me more to drive to here. Now you're probably wondering, why would I do that? Well, why would you drive further to buy the ice cream? Well, this store had a beautiful lady. Her name was Sonia. And I really liked Sonia. So I never got to date Sonia, but I used to love going and talking to Sonia and buying my ice cream. See, I didn't care that it cost me more. I wanted the experience of going to that store rather than this store. I think that every business in here could probably be thinking about some ways they could make the buying experience better for each customer and every customer. Hands up who thinks they could probably do some things in their business that would make the experience better for the customer. Hands up if you think you could. Just raise your hands. Yeah, a lot of hands, okay, cool. You're in the right place. So, let's look at USP. Now, if you
talk to 10 different people about USB, you may get 10 different answers. But what I'm going to show you is 7 of the things that I've found to be really powerful to do in your business to create your USP. This is based on streetwise experience working with businesses all over the world. So, number 1 is understanding your market size. Now, I do this with a lot of clients. In fact, Action Coach has a fantastic document called the USP and Guarantee document. It's a template, it's a questionnaire that you fill in, and you work your way through the process, and at the end you'll come out with a USP and probably a guarantee for your business. So, if you haven't seen that, and you haven't talked to an Action Coach, that's something maybe you could do later on, is ask them about the USP and guarantee, and then work with them. Sit down with an Action Coach and work with them on that to find the USP for your business. Market size. I work with John Deere in New Zealand. You know the tractors? You know the tractors? Yes. Yes? Okay, cool. So John Deere tractors. It's a really interesting market because there's about 5,000 tractors sold in our province a year because it's all farming. So there's quite a few tractors. And some of the tractors sold are green, John Deere. Some of them are red, Massey Ferguson. Some of them are blue, New Holland. But there's 5,000. So the exercise I did with the sales team was I said, okay, how big is this market? And they said about 5,000 tractors per year in this province. And then I said, okay, how much of that do you have as market share? And they said, well, we think we've got about 40%. So John Deere's got about 40%. The interesting thing with target market size, and why you need to look at this, is we're not going to sell another 5,000 tractors in this region. If we're just focusing on this province, this region, we're not going to sell another 5,000. There might be another 500, but this number isn't going to double or triple because the market is almost saturated. 5,000, 5,000. It's about what it's going to. That's what it's going to be. So the trick is to understand the size of your market, your market size, and then work on ways to increase the 40% to 45, to 50, to 55. And the only way you can do that with something like tractors is to have fantastic USP. Because the green one, the red one, the blue one, they're all good tractors. There's some brand loyalty. Danny talked about Apple. Apple is phenomenal brand loyalty. Danny and I were having a conversation last night about this at the airport, about the USP of Apple. And I said, well, it doesn't have the USP that it used to have. Because Apple's USP used to be amazing technology and amazing, beautiful engineering. But nowadays we know that a Samsung Galaxy is probably as good, maybe better, than an iPhone. It hurts me to say that, because I'm an Apple guy. But what Apple did with the original USP is they made it so powerful, so strong, then they created the brand loyalty. And now, guys like me are always going to be Apple. Unless Apple makes a terrible product, as long as they keep making a good product, I'll be Apple. So that's interesting, isn't it? Because they started with a powerful USP, or a couple of powerful USPs, and now it's developed into brand loyalty. Now, the tractors I'm talking about are very similar. There's people that are John Deere people for life. They love the green tractors. If you cut their veins, they would probably bleed green. The same as the tractor, right? So they love the brand. But there is a segment of this market that will move.
And it's the same for you guys. So it's another thing about market size. There may be this much of the market that will move to your product. So sometimes you need to estimate these numbers, but it's fantastic for you to do this as a business owner and find out what your market size is and how much of that market you think that you could actually chase after. And then the other part of this is keeping your 40%. So that's making sure that you retain those clients in that 40%. Does this make any sense? Give me a thumbs up. Yes. Looking good for thumbs. Oh, nice looking thumbs. Okay. So the second thing is understand your marketplace. Similar to understanding your market size, but now you can talk also about my slides. Now you can also talk about geographically, because this is for one province in New Zealand, but now we can start saying, okay, outside of that province, what's the marketplace in New Zealand? For you guys it might be, what's the marketplace in South Ho Chi Minh? What's the marketplace in all of Ho Chi Minh? What's the marketplace in all of Vietnam? Some of you guys might have global businesses. You know, what's the marketplace in Asia, all of Asia? By the way, you guys have got a big advantage here. I want to say this here now, because every business owner in this room has a big advantage over a lot of companies in, say, New Zealand or Australia. Because New Zealand is only 4.5 million people. Australia is only 25 million. You guys are 94 million people. So your marketplace is huge. So the scope for you to grow your business is huge. Yes, you have more competitors, but if you really work on your USP, then you'll be able to beat those competitors, and your marketplace is massive. So there could be some investigation that you could do with a coach to work out the marketplace size and direction and your geographical marketplace as well. So that's number two. Number three is understanding your competitors. It doesn't mean copying your competitors, but it means, well, one of the things I do, it means is surveying your competitors. So what I like to do is I like to find out what are the competitors doing really well? What are the competitors doing really badly? So the easiest way to do that is with a mystery shop. So you mystery shop the businesses and find out. I did this with a flooring company just recently, a flooring company that I work with in Invercargill, New Zealand. And we mystery shopped the sales process. So we mapped out the sales process and we said, okay, someone has an initial inquiry, so they phone or they email or they walk in and they want to have new carpet or new tiles or new wooden floor. Initial inquiry, what's the next step? So the next step is to visit their home and measure. And then the next step is give them a quote. And then the next step is follow it up. And then if they don't buy then follow it up again. And get the sale, and then do the job, and then get paid. So the money in the bank over here. So that's a very basic sales process. And so we mystery shop this against the competitors in Invercargill. Now it's a small town. We know everybody knows everybody, and we thought everyone will be doing it the same. Well, it was very interesting because there was companies that would have an initial inquiry and they wouldn't go and measure up for a week. So they'd give it a week delay. So there's a side note here. If you're dealing with residential customers, you have to be fast in your sales process. Residential customers expect speed. Most of us in this room expect speed nowadays. We send an email, we want a response. We send a WhatsApp, we want a response. Messenger, response. We want everything happening fast. And residential customers are like that. If you have a business that's supplying products, services to residential, your sales process has to be very condensed, very fast.
If you're selling business to business, it's a little bit different. The timelines can be extended. And so with that survey, we found that sometimes they're a week. Sometimes the quote was just emailed. In fact, most of the quotes were just emailed. So if you have a business that's doing quoting, I would highly recommend that your salespeople or yourself hand deliver and talk to the customer if you can. It makes a big difference to the conversion rate for them to buy your product or service. So by understanding our sales process and then each competitor's sales process, we could create USPs. Now there's another part to this, is understanding your clients' fears, desires, and frustrations. And out of those three, fears, desires, and frustrations, frustration seems to be the one that is more powerful than the other two in terms of creating a USP. When we surveyed for the flooring company, we found out one of the frustrations was they didn't come back to us soon enough. See, most people want speed. If they make an inquiry, they want someone to connect with them quickly, within 24 hours. So one of the frustrations was, well, we want to get the carpet done by 3 weeks' time, but the sales guy didn't come back to us quick enough. So that's a fantastic USP straight away. We can say, okay, we'll have a quote back to you within 24 hours. Very easy to do that one. I have a friend, his name is Carl Boniface in New Zealand, very good friend of mine, and him and I, we like motorbikes and we like cars, and he races a very fast drag car in New Zealand. It runs on nitromethane, not normal fuel, but it runs on nitromethane, which is an explosive. It's an incredible car, very, very fast. It's at the end of 400 metres, it's doing 320 kilometres an hour. Now Carl funds that racing with that car through his plumbing business, and he has about 6 plumbing vans. He recognised years and years ago the frustration that most people experienced with a plumber was that A, they didn't turn up, and B, they left a mess in the house. Now it doesn't matter, sometimes it doesn't even matter how, if they did a fantastic job fixing the leaking pipes. It doesn't matter if they left a mess in the house and they didn't turn up on time. See, what happens is most people say, can I have a plumber for next Tuesday? And they say, yeah, he'll be there at 10 o'clock. And then they'll be waiting at 10 o'clock. 10 o'clock would come and go. Now it's 11 o'clock, or 12 o'clock, or 1 o'clock. And the person phones and says, where's my plumber? And they say, oh, he got busy this morning. He'll be there tomorrow. And now the person's got a frustration. So what Carl did was he based all his marketing on that one USP, that one frustration, which said, we'll be there on time, or else your first hour is free. Your first hour of plumbing is free. And so he built this good-sized business in our town just on that USP. And he put it into all his marketing. So one of the things that I'm going to speak about anyway is you've got to make sure when you find a USP that you actually tell the world, tell everybody about your USP. We'll cover that later. So one of the things you might want to note down here is that you should do a customer survey with your business and also a competitor survey. Ask your customers what their frustrations, their fears, their desires are, but also do a survey on your competitors, a mystery survey. So you need to get someone, you need to work with a coach to do it probably, but get somebody that doesn't know, they don't know they're connected with you, get them to mystery shop their business. And it'll work for any business in here, these two things, customer survey and the competitor survey will work for any business in here and be very, very valuable. Deciding what you want to claim. I thought that I needed to have a slide in here with the world's most powerful man. So here he is, Mr. Donald Trump.
may not be the most liked leader in the world, but he is the most powerful leader in the world. So, some of the examples that we can look at for USPs, this might give you some ideas. I'll do this slowly so you can write them down. You might be able to have higher quality. There was a lady yesterday where were we yesterday? Finn. We were in Finn, right? Yeah. So in the town of Finn, a lady said that she does facial products, and they're really high quality, but she keeps getting beaten on price with her competitors. And I said to her, it was a question on the panel that we did at the end of the day, which we're going to do here today as well. And I said to her, what you need to do is take that USP of the higher quality products and tell everybody. Tell everybody what happens when you use a low quality product. Tell everybody what happens when you use your high quality product. So higher quality is one of the things you can use for USP. Convenience. Make it easy for people to buy in your business. Convenience can be a fantastic USP. More choice. You know, how many choices do you give people? Even with a simple business, you may be able to give them 1 or 2 choices. Even if they ask for this, you might be able to say, we've been thinking a lot about what you want, and you asked for this, but we also have this that might be good. And people like that, because what happens is people think you really care about them because you're thinking about them and you're giving them another option. Now, it doesn't really matter which one they buy, but you're separating yourself from the competition because you're thinking about the customer and they feel valued, they feel loved. Because you say, we've got this one, or this one, or this one. Which one of these? We do this all the time with quotes. We call it three option quote. And so what we say is, when someone wants this, we say, well, here's a cheaper option, but the disadvantages are this, and here's a more expensive option, but the advantages are this. And this is amazing. And often people, instead of buying the thing that they originally wanted, often you've upsold them to the higher price one. Plus, they feel loved. So it's fantastic as well. Offering a guarantee. Carl Boniface Plumbing, offering a guarantee. We'll be there in the first hour, or we'll be there on time, or else we guarantee the first hour will be free. Reliability. Someone said yesterday in Vietnam in the forum about they were manufacturing, and they were asking some questions around the manufacturing business, and we said to them on the forum that one of the things that you can offer them is the reliability of the service, particularly in manufacturing, because in manufacturing, if anybody here has got a manufacturing business, one of the frustrations your customers will have is if they put an order in and you can't deliver on time, if you're not reliable. So sometimes it means people have to work all night to make sure it happens, but it's worth doing. It's worth having a USP around reliability. Speed is another USP. How fast do you get back to the person? How fast do you make things happen? A bonus point system can be a fantastic USP. Now, when I say bonus points, it's like the airlines. The airlines offer bonus points. So if you fly with an airline, they offer you points that you can redeem for gifts, or for other flights, or for upgrades. I fly a lot, so I get lots of these bonus points. And what happens is it makes me loyal to Air New Zealand. Now I could fly other airlines, but because I get the bonus points, I stay with Air New Zealand. I'll give you a really, really simple example. I'm not sure whether it happens here, but in a lot of places in the world, a coffee card. So you go to a place for a coffee in the morning, and they give you a card with a stamp on it, and you get 6 stamps and you get your 7th free. Now it's a silly little thing. It's just a little card with some stamps on it, but you get your 7th one free. It works. It is amazingly effective. People will come to you to get the stamp, so they get one free at some stage.
So bonus point systems can be also in all different ways. I need to talk to a coach about exclusivity. So obviously, we're the only ones who stock this, we're the only ones who do this. Value for money, and after sales service. After sales service is a phenomenal one. I talked about the sales process from initial inquiry with the flooring company through to money in the bank. There's another part of this a lot of people forget with sales processes. There's more after that in terms of after sales. Now, after sales service can be so simple because you could just send them a thank you card, give them a phone call and say, hey, how's the product working? Are you enjoying it? You can send them a text, you can send them a WhatsApp. So it's very simple to have this fantastic after-sales service. We have a lawnmower because we have a big lawn. We have about 2 acres of lawn. We have one of those little drive-on lawnmowers. And we take it to a place to get serviced. And the after-sales service is phenomenal. They give us a call, they fix it, they do something to it, and then they give us a call a few days later. They say, hey, we tried your lawnmower. How's it going? How's the lawnmower going? And we're like, wow, this is cool. These guys really like us. They love us as a customer. Now, we know that we pay more for that, but we like it. The price doesn't worry us because we get this after-sales service. Number 6 is develop a guarantee. Talked a little bit about the plumbing guarantee. Just wanted to mention USP with the dentist. This is a dentist in Australia. His name is Paddy Lund. So P-A-D-D-I, Paddy Lund. Now, Paddy Lund is a very special dentist. He used to be a normal dentist who just had dental clients came to him, and he decided he was going to create a very special dentist business. He was going to create a lot of USP around it. His first thing was a guarantee there will be no pain. Now, I don't know about you, but with me, one of the things that I don't like going to a dentist is because there's pain. There's normally pain. So when a dentist guarantees no pain, 0 pain, they've got my interest straight away. But Paddy does other things. When you come to Paddy's business, his dentist business, he doesn't make you sit in a waiting room with other people. He says, come in, here's your room, and your room has your name on it. And you go into your room and there's a favourite drink, a tea or a coffee or a fruit juice, because he knows all this information, because he got this information from you when you first registered with him. And there's a couple of magazines here, your favourite magazines, so you can sit there and read your magazines. For me, it would be motorcycling magazines. So he's making the experience special, instead of waiting with other people, because he did a survey of his customers and he realised one of the frustrations is they don't like waiting with other people. They would like to have their own little room. And he only has to have a few customers, so he can have, 3 or 4 little rooms. Doesn't take much effort, put the name up. When you leave Paddy's dental office, you've had some work done on your teeth, he gives you a little bag of sugar-free muffins, little baby muffins. And so, he's created all these USPs that make his business very special. Now, hands up who would pay a little bit more to go to Paddy Lund as a dentist than go to a normal business. Hands up if you pay more. Yeah, see? That's the power. That's the power of a USP in business. Well, many USPs. I talked about the plumbing. The last thing I want to say on this is, when you've found your USP, you need to change everything in your business to focus on this. Put it on your business card. Put it on your email signature. Put it on your vehicle if you've got a vehicle. If you've got a scooter with your business name on it. If you've got a car or a van, put it on there as well. Put it on everything you do. Tell everybody about it. Otherwise, there's not much point having developed the USP. So guys, I've gone through a lot of things in a hurry here on USP. And I think by the look of you, you would like to have a break and have something to drink and something to eat. So what we're going to do is I'm going to hand back over to Danny, and I'm going to come back after the break and talk to you about people. So have you guys enjoyed it so far? Give me a yes? Yes.
các anh chị từ đầu chương trình Andrew tới bây giờ các anh chị có thu hoạch được gì cho mình không ạ? Nếu được các anh chị đưa ngón tay cái lên nè. Yes. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ xin thông báo là chúng ta có 10 phút để giải lao. Phía trước Phúc Linh chuẩn bị thi break cho các anh chị. Và nhớ mấy phút à? Phát bình tĩnh. Vâng ạ. Các anh chị có muốn nhân viên của mình làm việc đúng giờ không ạ? Rồi, nhưng mà muốn nhân viên mình làm việc đúng giờ thì ai sẽ làm gương? Yes, hãy làm gương. 10 phút có mặt lại các phòng này. Cảm ơn các chị. Xin chào các chị đã quay trở lại. Các chị đã dùng cà phê chưa ạ? Các chị dùng cà phê chưa? Chưa. Vậy chứ nãy giờ chúng ta làm gì ạ? Ok. Không cần cà phê thì chúng ta vẫn có thể tỉnh ha. Rồi các chị, chúng ta quay bên trái, quay bên phải, khều bạn mình, vỗ vai bạn mình và nói rằng Are you ready? Are you ready? Are you ready? Hiểu quá, bên này quay mạnh hơn à. Các chị bên đây các chị thử nha, chúng ta phải ứng thử, chúng ta còn tỉnh đủ không ạ? Are you ready? 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 Good. Các anh chị thân mến, một tràng tay thật to để chào đón Andrew Johnson quay trở lại sân đấu. Thank you. Thank you, Danny. Fantastic. I gotta say, I do like Vietnamese coffee. It's very good. So, let's do another little burst. We're a little bit loud here. Take it down, that's better. Let's do another little burst through to lunch. And what I'd like to talk to you about is people, because people can make such a big difference to your business. So, there's a funny saying from a guy, Tom Hopkins, who says, most employees are motivated, energetic, committed, enthusiastic, and loyal. Except for the 8 hours they work for you. And it's funny, but it's not very funny either, because a lot of employees aren't these things. So, the interesting thing is, there are people out there that are motivated, energetic, committed, enthusiastic, and loyal, and probably those people that you're looking for in your industry are probably working for somebody else. So sometimes when you market for good people, you have to think outside of the box. You have to think of different ways of marketing for them, because they may not even be looking for a job. They might be looking to carry on where they are, and they're not even looking in the places that you're advertising. So around the world I've found most of the good people are working for companies already, and you've got to market to get them to come and work for you. Having a lot of good people in your business gives you a lot of leverage. Hang on a second, guys. We're too loud. Take it down, please. The volume. Okay. That's better. That's good. So people can give you the leverage. What we say with leverage is systems save yourself time, energy, and money. So by having fantastic people in your business, it will save you time, energy, and money. There's 4 different ways that you can leverage in your business. The first one is through systems and technology. You can put a better computer system in, and it makes things faster or more efficient, or it saves time. You can develop a system that saves you time or saves your employees time. Brad Sugars has always said he would spend half a day building a system that would save him 5 minutes every day. It is a good investment of his time for half a day to build a system that will save 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes.
So that's another leverage. That's the first leverage thing that we can do in a business. The second one is the delivery and distribution. The third one is testing and measuring in your business. If you guys aren't testing and measuring stuff in your business already, you need to be talking to a coach, because it's one of the key things that we do. It's very hard to make good decisions in your business if you're not measuring things that are happening in your business. A very simple one is every business in this room should be asking every customer, where did you hear about us? Because that'll tell you where your leads are coming from, what marketing is working, what marketing may not be working. So it's a very simple one you might want to write down. Where'd you hear about us? Just make it as part of the initial inquiry part of your business so that you can find out which parts of your marketing are working and which aren't. The fourth one is the one that we're going to talk about today. That's people and training. And I've put those two together, people and training, because it's good to get good people, but if you don't train after that, then it won't be as good. Richard Branson, Virgin Airlines, Virgin Cola, Virgin, all these businesses, 403 businesses. He runs all these businesses with his feet in a hammock. He runs all these businesses relaxing because he has phenomenal people in his businesses. Great people can make businesses fun. As business owners, we want to enjoy coming to work each day. We want to enjoy being in our business. If you've got a grumpy person in your business or a negative person in your business, then it's not fun. It creates friction in the business. A long time ago, I worked with an automotive dismantler. So they sold parts of cars. And they had a very negative person on the front of the business that would take the phone calls or the people that walked in. And what would happen is they would say, have you got a part for a Toyota Corolla, maybe a headlight for a Toyota Corolla? And she would say, I don't know. I'll have a look, I'll come back to you in 5 minutes. I'll phone you back in 5 minutes. And then an hour would go by, and another hour would go by, and another hour would go by, and the customer would phone again and say, hey, I phoned about that Toyota headlight. And she would go, oh yeah, I forgot about that. I haven't done that. She had a very negative attitude to the business. So what we did was we managed to push her out of that business. We got her to leave. Now in New Zealand, there's quite a procedure to get someone to leave. And it can cost money to get someone to leave. And I know that in some other countries, that's the same. I'm not sure about Vietnam. But once you've employed somebody, very difficult to get them to leave. So we got her to leave. And we replaced her with a guy. His name was Mark. And when we brought Mark in, Mark would say to customers, oh, Toyota headlight, let me have a look. I'll give you a call back in 1 hour. And then he would go straight from there, and he would take the phone with him, and he would go out into the yard, and he would find the headlight. And he would phone them back in 5 minutes. And he would say, hey, we've got the headlight here. It's $80. Do you want us to drop it off to you? Can you see the difference in the service there between the two? This one was over-promising and under-delivering. But the new guy, Mark, was under-promising. He was saying, I'll come back to you in 1 hour. Under-promising and then over-delivering. So it made it fun, a lot more enjoyable for the customers as well. Now that business, just to give you an idea, that business increased by 5 times revenue within a few weeks. 5 times revenue. Just because we took the negative person out of the business and put a good person in. And then the business owner loved coming to work as well, because Mark was fun and it was enjoyable and he did his job very, very well. Very powerful. Powerful lesson. I know it's a simple lesson, but it's a very powerful lesson. Great people can help you grow your business, of course. That makes a lot of sense. Hands up here who feel that there are things in your business that only you can do. You are the best person to do that thing. Just raise your hand if there's things in your business you feel that only you can do. Yep.
Raise your hands. Huh. Okay. So most business owners feel that they do things the best. So what happens here is you have the business owner. That's a person, just so that you know that it's a person. And they do it at 100%. So one person times 100% equals 100. But what if you could have employees that could do things in your business almost as well as you, but not quite? And say you had 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So that's 10 people. Say you had 10 people who could do it at 90%. Not 100%, because as a business owner, you can do it at 100%, but nobody can do it as good as you. So 90%. 10 times 90 equals 900. 9 times more powerful, 9 times more work. As humans on this rotating planet, we only have 24 hours each day. It's the same here in Vietnam, it's the same in New Zealand. I think it's the same sun. I think that's why. But we only have 24 hours and we have 168 hours each week. That's all we have. By the time we eat and sleep and play with our kids and check Facebook and check WhatsApp and check Instagram and check, all those things, we probably only have about 40, 50, 60, maybe 60 hours a week that we can work in our business. And I hope that nobody in here is doing more hours than that. If you're doing more hours than that, you really need to talk to Action Coach. We'll help you with that. But you're only going to have 40, 50, 60 hours. Now, Richard Branson is in a hammock with 403 businesses. He has the same amount of hours as you and me and you and you and you and you and you and you. Same amount of hours, but he's running 403 businesses. Because he understands the principle here of leverage through people. Even if the people don't do the task as well as he does. Over here, he does it at 100%. Over here, the 10 people are doing it at 90%, but the effect is far greater. Does that make sense? Give me a thumbs up if that makes sense. Yes. Awesome. Okay. So when it comes to people, there's quite a few moving parts. We have the advertising, and then the hiring, and then the training of people, and then the retaining of people. And I've noticed in every country that business owners sometimes are good at some parts, but not very often they have all of these parts perfect. And it's worth concentrating on these parts. Who here has got... Actually, no, let me ask this question. Who employs more than 20 people? Raise your hand if you employ more than 20 people. More than 20? Raise your hand up high, I want to see. Okay, put your hands down. Who employs more than 5 people? Okay. So who employs no people? It's just you. Yep. So there's a few people, just you. Yep. That's the same for me. I don't have any employees. I have a PA. She does about maybe 1 hour a day, and that's all. But I don't have any employees. It's okay. You don't have to have employees. But if you're going to have employees, you need to look at these things. So who here has a training budget
for each individual person in their business? Raise your hand if you have a training budget. Okay, so there's a few people. So if you haven't thought about that before, write down training budget, every person. Because you want to portray, you want to give the employee the idea that you really want to help them and help them develop in their career with you. And it doesn't have to be a huge budget. It might be $100 a year. It might be $1,000 a year. And then the second thing I'd add to that is get them to talk about what would they like to upskill themselves in. What would they like to personally develop in? And ask them about their goals and their dreams. What do they want to do? How can you help them? That little process is very, very powerful. And it doesn't cost a lot of money to do that, but it will help you with training and it will help you with retention. I used to do it myself when I was an engineer. I would go to my boss, to my manager, and say, hey, I really want to learn about this, and there's a course here, and these are the costs. Can I go on it? And I was the only engineer that did that, and so I went on lots of courses. So I did my own training budget, because I took the initiative to talk to my manager about it. When you hire a wrong person in most businesses, it costs a lot of money. Now, I mentioned before that if you hire someone in my country, it costs money to get them to leave. Sometimes it'll cost $5,000 to get them to leave. But that's probably not the true cost of having a wrong person. The automotive dismantling business increased by 5 times when the wrong person left. So imagine how much revenue that business had lost over the last 2 years. So the cost of having a wrong person in your business is huge. So it's another reason to make sure that your hiring process, your marketing process is really, really good. We actually have actually I'll tell you in a second. Marketing has changed for people nowadays. It used to be that you could run an ad that said, wanted office manager, and you would get a lot of people apply. But nowadays you have to market for people. There's a different generation of people, especially the younger people. They're looking for, what's in it for me? If I come and work for you, what's in it for me? I don't just want a job with money. I want to know, how will I develop? Where will it take me? What's the opportunities in your business? And this is something that I brainstorm with my clients, and the coaches here brainstorm with their clients, is what are the advantages of coming and working for your business? So what are the advantages in terms of development, personal development? What am I going to learn? What skills am I going to have? Can I go from here in the business to here, to here, to here, to here? Is there a developmental career path that I can follow? People want to know this. The second thing that I do when I market in my region is I market the province, and I say, here's the advantages. Here's what's in it for you if you come to our province. So you can go to the beaches. You guys saw the beaches, the pictures. The beaches are near. The housing is cheap. The community is very safe. The schooling is fantastic. It is only 2 hours to drive to the snowfield to go skiing. So these are all the advantages. Now, here in Ho Chi Minh, if you want someone to come and work for you in a certain area, it might be different things. It might be our office is right beside a park, or there's fantastic restaurants nearby, or there's a sky bar, or something like that. But you need to brainstorm that with your coach and find out what are all the advantages we can put in the marketing material so that it focuses on what's in it for me. Now, when you market for someone, you've got to be careful that you don't market too large, and you don't want to market too small. And I look at it as a funnel. So if we market for people,
we have a funnel and we want so many people coming in the top of the funnel, and then we want to interview maybe 3 or 4 good people. Oops. Those are people. So that we get one fantastic employee. And this funnel can be adjusted with your marketing. I'll give you an example of a mistake I made a long time ago with a client of mine in New Zealand, and he wanted forestry workers. So he had a forestry company where they would go into the forestry and they'd cut down the trees with chainsaws. And to do that job, it's very physically demanding, and the guys have got to be very strong. And so he said, I want to market to get Fijians, from Fiji, from the island in the South Pacific. Because these guys are big, they're strong, and they want to work because they can take the money they've got and they can send it back to their family, send it back home. And so I helped him with the marketing, and we set up an advert, and we ran it for all of Fiji. Then he phoned me and he said, it was about 2 weeks later, he said, we've got a problem. And I said, what's the problem? Is there no applicants? Did you get no applicants? And he said, no, the opposite of that. We got 4,000 emails. So we had opened the funnel too wide to too many people with the way that we had written the advert. In that case, I said to him, delete all the emails, let's start again. And so what we did was we brainstormed it in a couple of coaching sessions, and we decided that we would advertise just through the churches. So we found out all the churches in Fiji, and we just marketed through the churches. And that time, we got the right number of applicants, the right number of people to interview, and what he wanted was 16 people. And we got 16 fantastic people. So you understand how you can tighten or narrow the funnel when you market? Just say yes. You can do better than that. Say yes. Yes, good. See, I'm teaching English here as well. Not really. So, when you have a funnel like this, what it means is you can set up a deselection process. Now, one of the things that I do, and we have an interaction coach system, as part of deselection, is we market to very good people, and then we say, okay, let's set up something that means that people will deselect, so they will drop out of the process if they don't do what we ask. And so we set up an application pack and a questionnaire. And the questionnaire, we say, print it out and handwrite it and send it back to us. Scan it and send it back to us. And if someone doesn't handwrite it, we don't want to know. They deselected. Because if they can't follow a simple instruction of printing it out, handwriting it, scanning it and sending it back, then we don't want them. Because they've failed already. They haven't followed an instruction. If they don't follow that instruction, they're probably not going to follow a system that's in our business. So it's a beautiful way of deselecting. That's just one way. There's many ways of deselecting. But it's a good way to think about it is, I want this many applicants, and I want some of them not to come down the funnel. I want them to deselect themselves. We have a 4-hour hiring process in Action Coach. It's very different to any other recruitment system that I've ever seen, and it's something that you could talk to a coach about for your business. And what we do is we put these applicants in the same room at the same time. So it might be 4 people, it might be 10 people.
And we interview them as a group interview. And the whole process takes 4 hours. And you probably think, wow, 4 hours, that's a long time. Yeah, it is a long time. But if you're interviewing each person and you've got 10 applicants and you interview this one for 30 minutes and this one for 30 minutes and 30 minutes and 30 minutes and 30 minutes, that's a lot of time as well. And one of the big disadvantages, and I've found this as well, is that I interview someone on a Monday, and then I interview someone on Tuesday afternoon, and then I interview another one on Wednesday afternoon, another one on Thursday morning. I've forgotten about the Monday person. I can't even remember if they were good or not. So even if you don't do this, make sure you do all your interviews in one afternoon or one morning. But this is even better because you have all these people in the room at the same time, and you can ask questions. And it also sets up a competitive environment. So some of the people that have been employed in Action Coach have been through the 4-hour process. These are the guys in head office in Vegas, Las Vegas. And I remember one lady, and she was amazing. Most of the people in Action Coach head office are amazing. Like up here, really fantastic. And I remember this one lady, and I said to her, did you go through the 4-hour hiring process? And she said yes. And I said, what did you say that got you the job? And she said, when they said, why should we pick you as the person for this job? She stood up and she said, I don't really know what you do here, but I will guarantee you I will do it better than anybody else in this room. And she got the job. So it sets up a competitive environment. You won't see that if you're doing a one-to-one interview with each person. So I'm not saying this is for everybody or for every business or for every position, but I am saying this is something that's really worth considering for your business. You need to talk to one of the coaches here about it and see if it would work for you. I don't use it if it's a very high position, like a general manager position, but maybe for the lower positions in your business, perfect. And it saves a lot of time using this process. So, when you're hiring people, most people hire them on their abilities, on their past history. And what I've found is the younger the person, there is less history. So it's very hard to know if they should have the job or not. But when you change it to this, then it changes how you're thinking about the person. So how this works is, we have the 16 cylinders of high performance. So cylinders like in a car. I don't know why it's a car, but it's a car, 16 cylinders. So just take the message from it. And what we say is that 3 of those cylinders are mind and 3 are body. So this is the proportions. 3 mind, 3 body. But what we're looking for is 5 in spirit and 5 in heart. So we're looking for attitude. Hire for attitude, train for skills. You can always train people up. Some people will take longer than others. Some people learn faster. But if they've got the right attitude, you can train them. You cannot train for attitude. It is very difficult. I've never seen a bucket of attitude anywhere. This is an Action Coach generalized principle we have of the cycle of business, but I've also noticed that Richard Branson talks about the cycle of business as well, and he says exactly the same thing as Brad Sugar says. What happens here is the owner has a team, the team looks after the customers look after the business, and the business looks after the owner. But what happens is a lot of owners try to shortcut this by going owner to customers. So the owner tries to work with the customers themselves, deal with the customers themselves, rather than trusting the team.
Now, you may be sitting in one of these seats and saying, I do that. I actually try to work with my customers because I'm the best at it. But what Richard Branson says and what Brad Sugar says and what many other famous business owners say is, look after the team. Look after the team. Train the team. Nurture the team. The team will look after the customers. The customers will look after the business. The business will look after the owner by giving profitability. The more profitability in your business, the better you can look after the team. So you can give them better training, you can give them better resources, you can give them nicer uniforms, you can give them team building trips away to New Zealand. You can do things like that. Maybe. So, there's an old saying, what if you train them and they leave? What if you train somebody up, you invest all this money and they leave? Brad Sugar says, what if you don't train them and they stay? What if you don't train them and they stay? Simon Sinek, he wrote a book called Start with the Why. Has anybody read Simon Sinek's book? Just raise your hand. Raise your hand if you read the book. Okay, not many. So do you guys feel that in Vietnam you need more business books translated? Just raise your hand if you think you need more business books. Haha, okay. So I've written a book myself. It's got a lot of Action Coach stuff in it. I haven't spoken to Anna about this, but I'm going to mention it because we're thinking about getting it translated into Vietnamese. So when that comes up, I'll give details to the team here and they can send you a link. They can send you a link to go and buy it on Amazon. It'll be $20 or $25 or something. But it'll be translated into Vietnamese. And it'll be presented this way in the book. So I want to help Vietnamese business owners. So we'll do that. So Simon Sinek says, you don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. What I didn't mention about the 4-hour hiring process is that one of the things that you do with the 4-hour hiring process is you get the team, the existing team, involved with the hiring. Too many business owners out there try to interview people themselves and make the decision themselves. And then the new person comes into the business and the team goes, who are you? Because they've never met them. Winning teams know how to get the right people on the bus. Get the team involved with the employment process. You don't have to get the whole team involved, but you might have 2 or 3 or 4 team members help you with the interviews so that the new prospect can learn more about your business and more about the team, and also because it helps with the decision-making process. It makes it a lot easier. I used to have 4 businesses and I employed, I can't remember, 25 people, I think, across 4 businesses. I had a supermarket. I had a early childhood learning center, for little children. I had quite a large distribution business. And I had a half share, a 50% share in a silage chopping business, which silage is a machine that harvests grass and it cuts it into little pieces. You probably have them here as well. And you put it in a truck and then you feed it to cows. And so that's quite a big business. But that was my brother and we learned a lot about depreciation in that business because we were buying machines at $580,000, which is a lot of money. And 2 years later, they were only worth $180,000. So the price, they just depreciated so much. But we made money out of that business. I made money out of all those businesses. But in all these businesses, I would get the team involved to help me with hiring decisions. And it made it so much easier for me to be able to talk to my team and say, what did you think? What was that like? What was,
And as a coach, and I'm sure some of the coaches here help as well, sometimes I get involved with my clients and I come to the interviews as well, especially if it's a very important position in the business, because you don't want to make a mistake. And as a coach, I don't want my clients to make a mistake, so I help them out sometimes like that. Let's look at we'll look at the 6 keys to a winning team. Simon Sinek also said, great companies don't hire skilled people and motivate them. They hire already motivated people and inspire them. So he's talking about hiring them on attitude as well. Warren Buffett, richest man in the world, investor, he says, surround yourself with people that push you to do better. No drama or negativity. Just higher goals and higher motivation. Simply bringing out the best in each other. So the 6 keys to a winning team is part of Action Coach. And I want to run through each one of these before we go for lunch. You might want to take some notes. If you want to take a photo of that slide, you're going to have to be really fast because I'm going to click. Now. So, number 1 is strong leadership, passion, responsibility. See, as a business owner, you need to keep your passion going. You're responsible for these people. You're responsible for employing them. You're responsible for growing your business and maintaining that employment of people. So how do you keep your passion going? One way is by coming to events like this. Another way is by reading books, listening to inspirational speeches, watching TEDx talks, downloading audiobooks. All that stuff helps passion. That when you become a business owner, I've seen a lot of business owners and they seem to stop learning. They learn enough to run the business and then they stop learning. But it's more than that. That type of material and these types of events give you passion and excitement and ideas. And you're sitting next to people who are like-minded. There's some fantastic people in the room, probably sitting right beside you, that are thinking the same way, and they have passion for their business. So it is fantastic to be in the room with people like this. Richard Branson, I think, is one of the most passionate and inspirational leaders in the world. And it's worth reading his books. I'm not sure if they're in Vietnamese. I think they're just in English. But it's worth watching what he does. He's pretty amazing. You can learn a lot from him. Number 2 in the 6 keys is having a common goal. And it's normally just one goal. And the interesting thing is when I go around the world and I ask teams, what is the one goal in this business? Most of the time, the team member can't answer me. And then I ask a team member in this business, and they can't answer me either. They have no clue what the number one goal is. If you asked any action coach in the room what the number one goal of Action Coach is, they'll tell you it's the vision of Action Coach. World abundance through business re-education. Every one of these coaches will tell you that. We know in this company what the common goal is. So as business owners, you need to have something that people are striving for. You need to work through your vision and then your mission. We have documents that we use as coaches to do this. So you go through question after question, and it narrows it down until you find your common goal. And it's a very powerful process to do that. And once you've found that, don't keep it to yourself. Share it with your team. Enroll them. Inspire them. It's very powerful to have your team helping you with that common goal. Branson says when people work towards a common goal, they're driven, passionate, and purposeful. When you're setting the goals for your business, we have this thing called SMART goals. It's pretty simple. S stands for specific. The goal has to be specific.
You can't say, I want to make more money. That's not specific. You need to say, I want to make $1 million, or I want to make $10 million. You need to be very specific. It needs to be measurable. Again, you can't say, I want to make more money. That's not measurable. You've got to have some sort of number. It doesn't have to be money. It can be other things. I want to employ 1,000 people. That's measurable. It's specific. I want to help 1,000 business owners. You know, as all the coaches here, we have goals like this. We want to help X amount of business owners. That's why we're in this business. Because honestly, there's plenty of other businesses that we could be in. But the reason that we are coaches is because we love helping business owners. And that's why we set goals like we want to help business owners. In America, a lot of the coaches set goals as they want to increase the economy by this much. Sometimes $100 million or $500 million. Or they want to help business owners employ this many people. You guys as business owners need to have those kind of goals. It needs to be achievable. That's a tricky thing to work out, and that's something you need to work through your coach as well. Is it achievable in the time frame that you want to do it? Next one is it realistic? That's very much like achievable. Is it a realistic goal? It's not realistic for me to be president of the United States because I'm not American, so it's not a realistic goal. It is realistic that I could be the Prime Minister of New Zealand if I really wanted to be. I could set that as a goal, and it is realistic. So you see the difference. And then it needs to be time framed. So you need to have time frames and milestones. So by this date, we want to be here. This date, we need to be here. This date, we need to be here. Often a business owner's vision or mission or common goal is very blurry. That's why I put a slide up here with these glasses, is you want to have very clear direction on where you're going with your business. Very clear for you and very clear for your team. So you need to have a clear vision. Number 3, rules of the game. We talk about loose and tight culture. Do you guys, who knows what rugby, the sport rugby is? You guys know what rugby is? Raise your hand. Raise your hand if you've heard of rugby. Oh wow! I need to. I'll bring rugby with me next time I come here. So rugby is a game played on a field like this, and we are the world champions. New Zealand are the world champions. It's massive around the world. It's almost as big as football. And on a rugby field, there are boundaries. So the white lines on the outside are the boundaries. So you're not allowed to go outside the boundaries. But inside the boundaries, as a team, you can work together and you can say, we're going to do this way. Or we're going to try this. Or next time we're going to do this. So there's lots of flexibility inside those guidelines. In a business, it's the same. What you want is a boundary for the tight culture. And then inside, give the team some loose culture that they can decide. So for instance, one of the boundaries for your business might be you're not allowed to alter the branding of the business. So you've got to have the same branding everywhere on your email signature, your business card, your uniform. You must. That's the tight culture. You must wear a uniform. That's a tight culture. But inside of the business, you might be able to say, well, we want to achieve this. So as a team, you can decide how you want to achieve that. You know, come back to me with some ideas how you'd like to do that. So you see the difference? Tight culture, loose culture. Give me a thumbs up if you understand.
Up high. Put your thumbs up high, guys. Up high, up high. Awesome. Give yourselves a round of applause for those thumbs. Number 4, action plan. Who does what and when? I know I've made a lot of mistakes in my businesses and I've learned a lot. I think actually in a way you do learn a lot more when you make a mistake than you do when you do it right. And I've had this happening in my business where it feels like I've got people rowing in different directions. And often it's a communication problem. They haven't got the action plan to know who's doing what and by when. So it's not clearly communicated around the team what the plan of action is to achieve the objectives. You need to work with your coach to work out the action plan for your business. Number 5 is supporting risk-taking. And the thing that goes along with this is, if somebody makes a mistake, if they take a risk, make a decision, and they make a mistake, then you need to support them in what they've done and find out what happened and what would they do next time. There's a feedback loop that I use that's very good, and it works like this. You set a target for the business. It might be for the team, it might be for the business overall, it might be for the month or the week. Let's say the target, just for a number, it could be something else, it might not be a number, but let's just use a number. And we say, okay, the target is 100. 100 things per week. Okay. The next thing is we say, what was the actual? What did you actually achieve for the week? And the team might say, well, we achieved 80. So the target was 100, we achieved 80. So the variance is minus 20. We didn't achieve 100, we only achieved 80, so it's minus 20. So the next thing you do is you go, okay, what was the reason? What was the reason you didn't achieve 100? Now the interesting thing here is, most business owners that I've talked to, they do this, they say, a target was 100, you only achieved 80. That's 20 less than what we needed. What happened? And the employee says, excuse. They say, well, this happened and we couldn't do it. And then the business owner at about this stage stops and says, well, make sure it doesn't happen again. That's normally what they say. Make sure it doesn't happen again. Which is like, it's like a piece of air. It's a waste of time saying that. What you need to say is, let's brainstorm the solution. As a team, let's brainstorm the solution so that that never happens again. So that one thing never happens again. Now this is true supporting risk-taking, because they take an action, it doesn't work out, there's a reason for it, and now you're going and brainstorming with them the solution. If you can include the whole team in it, you'll be amazed at the solutions. A lot of business owners try to find the solution by themselves. They don't use the leverage of the team to find the solution. And then there's one more step that I have to put in,
but it may not be used. And that's reset. So you look at it and you go, okay, is 100 achievable? Is it a smart goal? Or do we need to reset the goal? Now, if they're always achieving 100, 100, 100 every week, then you need to reset it to 110 or 120. If it's impossible to achieve it, you might reset it down. But this little process, the most important thing in this little process is this piece here, is brainstorming the solutions with your team. That is a part of true supporting risk-taking. So don't get angry at them. And I know that's easy to do. I used to do that. But support them by brainstorming with them. How can we make that better? Next time, how can we do it better? Number 6 is 100% involvement inclusion. I learned this lesson years ago with a company that did big sheds, big buildings with plastic curved roofs. And what they were for was housing cattle in the bad weather. So they would take the cattle inside these big buildings, and the cattle would be much happier and the productivity would be a lot higher because they were warm and they had food in there. So these big sheds, they're called herd homes. And they've got a big plastic roof on them. And I worked with this company, quite a big team, a couple of vans with all the equipment on it, and they would drive from their base out to the farm where they were doing a herd home. And the herd home would take maybe 2 or 3 days to assemble, to put up. And I talked with the team individually, and I said, what do you like about working here? And they said this and this and this. And then I always ask, what don't you like about working here? And 2 of the team members said, what I don't like is, and I'm planning to leave, they said that as well, I'm planning to leave, what I don't like is we go to the herd home and nobody tells us where we're going. And we get there and we have no lunch. And the shop to buy lunch is 20 kilometers away. It seems, in this room, it seems like such a silly thing. The laboring guy, was going to leave because he hasn't been told where they're going, so he can't take lunch with him. But this is how powerful it is to include and involve everybody in your business with what's going on. It's a communication thing. We changed the process of what they were doing, and we put a whiteboard up in that business that said, on Monday we're going to be doing this one, on Tuesday, and here's the location. Tuesday, this one. Wednesday, this one. And then we had a little 5-minute meeting each morning with all of the team, not just the managers, not just the trades guys, but also the laboring guys as well. So we involved them 100%. And those guys stayed with that business and stayed. Just a simple little thing. As a business owner, you should survey your team. Or even better yet, get someone outside the business to survey your team. Maybe a coach, because they will find out, what do you like about working here? What don't you like about working here? What would make it better to work here? And that's a very powerful process that will give you some very powerful insight into your business. I have no clock. I just need to know, how much time have I got? 10 minutes. Okay, cool. So what can happen here is that we've got synergy happening. Synergy, the word synergy means more than, you have 1 and 1 and it equals more than 2. It can equal 3 or 4 or 5 or 6. That's the power of having a phenomenal team, is it will give you a bigger result than you initially expected. It's not a mathematical equation. It's better than that. So we have 10 minutes. I think we'll talk a little bit about process.
I want to ask you first, we've done a very hurried session on people, but I hope there was some good ideas in there. If there was some good ideas, can you give me a thumbs up, guys? If you got some ideas? Okay, and can you say yes? Good stuff. Okay, awesome. Let's talk about process again. You see that I'm putting the same slide of Queenstown up here because that's on your bucket list now that you want to go to Queenstown, right? So nod your head like this. Yes, I want to go to Queenstown. Yes. Queenstown, New Zealand. Beautiful place. Actually, that photo is taken... Oh, where's my slides, guys? This photo is taken from a restaurant. This is the restaurant that looks over the lake. So you can have dinner with this view. It's amazing. So, process in a business is really about systems. And I learned years ago about systems when I had my supermarket business, because I couldn't work in my supermarket business because I was working as an engineer. So I had a team there that would look after the supermarket. And I would check on it every day. And I had little systems to check what was happening financially. So I'd know by the turnover and by the percentage of cigarettes sold and the percentage of hot food sold and all those sort of things. I could, with one little computer readout, I had this system that I could tell what was happening in the business. And what I did there was I realized that I needed to have an operations manual. So I need to have an instruction manual with systems. What I found was when I built an instructional manual to run the business, I think about 90% of the problems I was having finished, gone. And I used a process like this here to find solutions with the team for the instructional manual. I love systems in a business. If it wasn't for systems, I could not have run 4 businesses at once. Especially the early childhood centre, because early childhood is quite complicated in New Zealand. It's quite a business to run. Alan Everson says, mistakes happen, but after a while you've got to stop making them twice. If you've ever made a mistake twice in your business, you really need to be looking at a system to stop that happening again. Systems will save you time, they'll save you money. And what you want is your systems to be as good as the systems in McDonald's. And I don't know if you know much about McDonald's, but they are probably the world leaders in systems. They were the first ones in the world to systemize making a hamburger. And in my opinion, it's not a very good hamburger, but they systemize how to make it. They systemize their employment. They systemize their marketing. They're systemizing their upselling. Henry Ford, years ago, when he started building the first cars, he was a real systems guy. And it's a really interesting story because there was other people in that time that were building cars. And what they would do is they would have a team building this car, and then they'd finish it, and they'd sell it, and then the team would build the next car. That was what his opposition was doing. Henry Ford looked at it, and he said, I believe that people are much more efficient when they're doing one thing the same way every time. And so he got really extreme with building his Ford Model A cars. He would have one guy on the assembly line putting in that nut on, and then the next guy would be putting something else on, and then the next guy would be doing something else. Because what he found was, if he took the guy who was screwing that on, and it was the same guy who was making that part, machining that part, there was 300% more time taken to machine that part and put it on the car.
300% more time because there was no system, because the guy had to be thinking here and now he had to be thinking here. I guarantee you there are parts of your business that you could systemize. Henry Ford was so extreme, he watched people's body movements to find the most efficient way of taking the nut from here and screw it on here. What is the most efficient body movement to do that? That's how extreme he was. Another interesting side note with Henry Ford is he said, if I'd gone to the people and said, what do you want in transportation? They would have said, a faster horse. That's what they wanted, a faster horse. But instead of going to the people, he said, we need to do away with horses. We need to have something that is self-propelled. He was a real visionary. If you want some inspiration on vision and systems, have a look at Henry Ford. Study Henry Ford and you'll notice there's so many things that were amazing about the way he did everything. So there's lots of opportunity in every business here, I guarantee, to improve your systems. We say in New Zealand, we want it so easy a monkey can do it. Now we don't want to employ monkeys because it would cost a fortune in peanuts. But we want the systems. Take the message here that we want the system so easy that a monkey or a very simple person could do it. What I always say to my clients is, build me systems in your business that I could come in and just do it. I would just look in a book and read how to do it. Or I'd watch a video and I'd learn how to do it. I wouldn't have to come and ask you a question. Build me a system that's that good. And then you've got a good system. If your employee or if a new employee ever comes back to you and says, I'm not sure how to do this, then you need to build a system for that. Because that's not the only employee you're going to have. In your lifetime as business owners, you are going to employ a lot of people. People will come, people will go. You employ another one and another one. So you don't want to be doing the same, answering the same questions with every person. Whenever somebody's asking you a question about something, you need to be thinking system. How can I systemize that so that they can learn it without me? How can I systemize it so they can do it without me? The setting up of this venue, all of this stuff, I just about guarantee it's systemized. They'll have checklists, they'll have a structure of people. All these people over here who are doing an amazing job, they will know exactly what they have to do. It'll be systemized. And they'll make this venue like this. They could do it in 2 weeks' time and it would be exactly the same. Perfect. Because of systems. I just thought the robots were kind of cute. But what we want is all the people doing the same thing in the business the same way. So I'm going to finish today with the sales process and say this is one of the things that you should be looking at in your business. Every business owner in here should be looking at sales process as one of the first things to systemize. Because what happens is, in a sales system, you can put time, money, energy into the bucket, and it's leaking out the bottom. And it has cost you time, energy, money at the top. It has cost you in some way. If you ever go to a sales meeting and you spend 2 hours with a prospect and you come away and they say, oh, I don't know if I'll buy from you, and they don't buy from you, that has cost you 2 hours of your life. If you're going to invest 2 hours of your life, you want a result, in my opinion. So the sales process and how to sell is really, really crucial. There is a lot of material out there on how to sell, but some of the guys who really know how to improve sales process in this room
are along the front here. The coaches here absolutely know how to improve your sales process. Improving the conversion rate in your sales process will give you the biggest lift to your business overnight. So going back to testing and measuring, this is one of the things you need to be measuring is what is the conversion rate of the people who make inquiry with our business to the people who buy. So if you have 100 people make an inquiry, how many buy from you? And it might be 50, it might be 60, it might be 70. But if it's anything less than 100, then you definitely need to be looking at your conversion rate. Actually, if it's 100, if you have 100 and 100 buy, you can probably put your prices up. Just think about that one. So when you look at your sales process, the flow is kind of like this funnel. You have a prospect that comes in the top. There's an awareness. Awareness of what you do in some way, shape, or form. They hear about your business in some way. They find you on a website. Someone refers them. They see your building. They see you in a magazine, something. There's an awareness. Then there's an engagement of some sort. They email you. They click on something. They phone you. They knock on your door. There's some sort of engagement. Then there's a discovery of what you do and how you do it. And what they're doing there is they're working out if you are a match for them. It's a crucial part of the sales process. And you need to treat each prospect really, really well at that stage, because they are analyzing whether they want to do business with you. And remember, it's not all about price. The next step is they purchase from you. And the final step in the purple is retention. So you want to retain them in some way so they come back and buy from you again and again and again. Okay, we have 1 minute. So what I want to say as a final thing here is, at any stage here, you can lose that prospect to a competitor. So there is more than one conversion in your business. There's a conversion at this stage, at the awareness. There's a conversion here at the engagement. There's a conversion here at the discovery. And there's a conversion here at the retention. They could purchase from you once and then never purchase from you again because they go to a competitor. So guys, I've given you 100% today, and I've packed a lot of information in. I hope it's not too much information, but I hope that you enjoyed it today. And I want to come back this afternoon and sit on the panel with the other coaches and maybe answer some questions for you. Have you guys enjoyed your time this morning with me? Say yes? Awesome. Thank you. I'll hand back over to Danny. Từ sáng tới bây giờ các anh chị ghi chép được nhiều không ạ? Nhiều không ạ? Nhiều ạ. Rồi, các anh chị bây giờ 30 giây các chị ghi, nãy giờ cái ghi chép rất là nhiều á. Các anh chị 30 giây chúng ta nhìn lại hết toàn bộ ghi chép của mình, các anh chị đánh dấu đi các anh chị. Thích nhất cái nào, tâm đắc nhất cái nào, hoặc là có cái gì thắc mắc hỏi đánh dấu sẵn đi các anh chị. Để chiều nay chúng ta hỏi, chúng ta thắc mắc. Rồi, có một cái vài thông báo nhỏ nhỏ chia sẻ với các anh chị trước khi chúng ta nghỉ ăn trưa nhé. Thứ nhất, các anh chị muốn trưa nay là chúng ta chỉ ăn trưa bình thường hay là chúng ta muốn vừa ăn trưa vừa có quà? Có hai loại ăn trưa. Một loại ăn trưa bình thường như mọi ngày và một loại ăn trưa có quà. Các anh chị chọn cái nào ạ? Có quà hay bình thường ạ? Có quà. Vậy thì anh chị nào chọn món ăn trưa có quà, xin mời các chị hướng lên mắt lên màn hình. Chúng ta ai cũng đều có mẹ. Mẹ là người
yêu thương con vô điều kiện. Mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy những gì tốt đẹp nhất cho con. Ngày còn thơ, tôi thích nhất là những chiều được mẹ đón về, để được hòa vào lòng mẹ, được mẹ yêu thương, cho chút quà bánh. Tôi tíu tít kể hết chuyện trường, chuyện lớp, cả về những đứa bạn nghịch ngợm hay trêu đùa. Mỗi ngày khi tôi đến trường, mẹ lại nhọc nhằn với gánh hàng rong. Nắng, mưa và đôi quan gánh nặng trĩu đè nặng lên hai vai gầy guộc của mẹ. Mẹ tần tảo để kiếm tiền nuôi tôi ăn học, và luôn dành lại một ít làm phần quà sáng cho tôi. Khi thì củ khoai, khi thì cái bánh. Con đường từ trường về nhà lúc nào cũng đầy thú vị. Tôi tha hồ chạy nhảy và vui đùa bên mẹ để được mẹ yêu chiều. Thật hạnh phúc khi được ở bên mẹ. Nhưng ngày ấy tôi thật sự không hiểu. Cứ mỗi lần nhận giấy báo học phí từ nhà trường, đôi mắt mẹ lại đượm buồn và nhìn xa xăm. Vai mẹ gầy hơn và chân mẹ yếu hơn. Lớn hơn một chút, tôi phải đi học xa nhà. Nhưng mẹ thì chẳng bao giờ đóng học phí cho tôi đúng hạn. Tôi luôn là người bị nhà trường nhắc nhở vì là người đóng học muộn nhất. Mà lần nào thì cũng là những tờ tiền nhầu nát và vụn vặt. Một lần lén nghe câu chuyện của mẹ và thầy giáo, tôi mới biết được sự thật. Thì ra bao lâu nay mẹ phải một mình chống chọi với căn bệnh ngặt nghèo. Đôi chân của mẹ gần như hoại tử, các vết thương không thể lành lại. Đi lại đã khó, làm thế nào để tiếp tục với gánh hàng rong? Mẹ đành lén đến một nơi xa nhà để ăn xin. Sợ hàng xóm nhìn thấy, mẹ chỉ dám trở về nhà khi trời nhá nhem tối. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Tôi đã xin với mẹ cho tôi được nghỉ học, nhưng mẹ không bằng lòng. Và rồi mẹ ơi, con biết làm gì để bù đắp những nhọc nhằn của mẹ đây? Mẹ đã hy sinh quá nhiều cho con. Mẹ ơi, giờ đây con sẽ đi trên chính đôi chân của mình. Con sẽ trưởng thành. Vì mẹ, con sẽ thành công. Con sẽ mãi là niềm tự hào của mẹ. Vì con đã được mẹ sinh ra trên cõi đời này, con phải sống một cuộc sống đầy ý nghĩa. Bạn có thể không được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn
hoàn toàn có thể quyết định cách sống để vươn tới thành công. Rồi, thưa các anh chị, đây là món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng các anh chị trong ngày hôm nay. Món quà là món quà thứ mấy ta? Thứ mấy quên rồi, nhưng mà đây là một món quà để tặng cho các anh chị. Đó là thứ nhất, trước khi chúng ta đi ăn, chúng ta được xem một bộ phim rất là cảm xúc. Và đây cũng là thông điệp của Ownership Community. Thưa các anh chị, có một cái thực tế như thế này. Sau khi đến với Action Coach thì các anh chị chủ doanh nghiệp xảy ra một vấn đề. Các anh chị biết vấn đề gì không ạ? Là chủ doanh nghiệp càng ngày càng giỏi hơn. Mà khi các anh chị giỏi hơn, lực lượng lao động của các anh chị họ không theo kịp. Cho nên Action Coach CPD Firm lại có một chiến lược hỗ trợ các anh chị phát triển lực lượng lao động của mình để họ bắt kịp với sự giỏi lên, sự trưởng thành hơn, sự mạnh mẽ hơn của các anh chị. Cho nên chúng tôi mới có Ownership Community, có nhiệm vụ đào tạo cho lực lượng lao động của các anh chị để giúp cho lực lượng các anh chị càng ngày càng giỏi hơn. Và bộ phim vừa rồi là một cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến các anh chị, và đó là bộ phim chủ đề của Ownership Community. Và mới hôm thứ Bảy vừa rồi thôi, tại khán phòng này, chúng tôi đã đào tạo cho khoảng 1.000 bạn, 1.000 nhân viên của chính các anh chị, một số anh chị đang ngồi ở đây, một cái chuyên đề đó là kiến tạo ước mơ và thực hiện hóa ước mơ của mình, để giúp cho các bạn có động lực làm việc tốt hơn. Và sau đó chúng tôi có những cái chương trình gồm có 10 chuyên đề để giúp cho lực lượng lao động của các anh chị làm việc tốt hơn. Ví dụ như là cách gọi điện thoại, cách bán hàng, quản lý vân vân. Rất nhiều chuyên đề, trong đó có 10 chuyên đề trong đó. Và hôm nay chúng tôi muốn tặng các anh chị món quà. Các anh chị có muốn lực lượng lao động của mình được học toàn bộ những chương trình này không ạ? Ok. Mà đã gọi là quà thì là gì ạ? Tôi nghe có tiếng free. Cái tiếng free sao mà nó ngọt đến thế nha. Các chị có thể lặp lại giùm tôi cái từ đó không ạ? Quà là yes, ok, free. Các chị hãy vào ngay trang web mà các chị mới vừa thấy trên phim, đó là ownershipcommunity.com. Hãy vào đăng ký ngay trong trưa nay để nhận. Mà quà là cho toàn bộ lực lượng lao động của mình. Mình có bao nhiêu người thì đều được đăng ký bấy nhiêu, được không ạ? Món quà này có hấp dẫn không ạ? Rồi, còn một món quà nữa sẽ chờ các anh chị sau bữa ăn trưa. Rồi, trưa nay thì chúng ta ăn trưa tự túc. Xung quanh đây có rất nhiều khu vực bán đồ ăn. Các chị lưu ý dùm hai điều. Thứ nhất, khi bước ra khỏi khán phòng vui lòng cầm theo tư trang của mình. Thứ hai, cầm theo chai nước của mình. Chúng ta bảo vệ môi trường. Chúng ta không xả thải quá nhiều vỏ chai ra ngoài. Chúng ta cầm chai nước, các chị nào cần thêm nước thì xung quanh chúng tôi có bố trí những cái bình nước to, các chị đến đấy và bổ sung vào chai nước của mình, được không ạ? Và chúc các anh chị ăn trưa ngon miệng. Nhưng nhớ, trước khi đứng lên đi ăn trưa hãy làm gì? Vào trang web ownershipcommunity.com để làm gì ạ? Đăng ký để phát triển lực lượng lao động của mình, được không ạ? Rồi, cảm ơn các chị. Chúc các chị ăn trưa ngon miệng. Và chúng ta trở lại đây bắt đầu lúc 1 giờ 30. Xin nhắc lại, mấy giờ bắt đầu? 1 giờ 30 bắt đầu, mà 1 giờ 30 mới bước vào có nghĩa là đã trễ rồi. Cảm ơn các chị.